এই ফাইনাল প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট এবং ইগলস ক্রিকেটের মধ্যকার ক্রিকেট ক্লাব। আমরা দেখতে পাচ্ছি গোল্ডেন বাংলা টসে জয়লাভ করে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বল করছেন ইগলস ক্রিকেট। How are you feeling? Carl, it's a very beautiful weather, right? Go ahead. It's an excellent day for cricket. Thanks very much. We're My name is Shaf. Shah. Shah. Okay. So Shah's joined us here, and we're up and running in the NYBCL, New York Bangladeshi Cricket League Championship final here. Two very good teams. Eagles taking on Golden Bangla. Golden Bangla winning the toss and taking first strike. Another quality delivery from Tapash outside the off stump, angled across the right-hander. And Rafi is just having a look. No chance to play the score. The team remains scoreless. 0-0. We're in the first over. তাপস আসলে খুব ভালো বলার এবং বাংলাদেশের জাতীয় টিমে খেলেছেন, সাবেক ক্রিকেটার, এখন নিউ ইয়র্কে আছেন, বসবাস করছেন দীর্ঘদিন ধরে। লেটস সি। রান আউটের চান্স এবং রান আউট। ইগলসের দুর্দান্ত একটি রান আউটের শিকার হলেন গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের ওপেনার ব্যাটসম্যান রাফি, এইমাত্র আউট হলেন। A huge mix-up there. Ball played up into the offside, right to the fielder at backward point. He fielded cleanly. Strong throw right on top of the stumps. And so the first wicket falls without a score as Nurul Alam Rafi has to go. He goes without scoring. It's none for one on ball number 3 in the very first over. আসলে দুই ব্যাটসম্যানের ভুল বোঝাবুঝির কারণে কিন্তু আউটের শিকার হলেন রাফি। হয়তো বা কিছুটা নার্ভাস ছিলেন, ফাইনালের চাপ নিয়েছেন। দেখা যাক। এখন রাফি সিনিয়র, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন, বাংলাদেশেও ক্রিকেট খেলে এসেছেন, এবং আজকে গোল্ডেন বাংলাকে কত দূর নিয়ে যেতে পারেন সেটাই দেখার বিষয়। রাফি যাচ্ছেন এবং তার সাথে আছেন সুমন বাড়ি। দেখা যাক। রাফি সিনিয়র, বোলিংয়ে আছেন তাপস বৈশ্য। অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, ব্যাটসম্যান রাফি ঘোরানোর চেষ্টা করেছিলেন, কোনো রান নয়। কিপারের হাতে বল চলে গেল। কিপারের হাত ঘুরে বলার তাপসের কাছে আবারও। ব্যাটসম্যান রাফি রেডি। So a great start for Eagles. Another good delivery outside the off stump by Tapash. And 1 over so far, Shah. No score, wicket already down. আসলে দুর্দান্ত খেলছে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব, যাদের কথা না বললেই নয়। ইগলস ক্রিকেট ক্লাব দীর্ঘ অনেকদিন ধরে ক্রিকেট খেলছে, নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন লিগে খেলছে এবং 3 বারের চ্যাম্পিয়ন। কার্ল 3 times চ্যাম্পিয়ন ইগলস ক্রিকেট ক্লাব, and they are playing another final. আরেকটি শট ছিল রাফির ব্যাট থেকে, একটি রান, প্রথম রান রাফির ব্যাট থেকে। So a streaky shot to get off the mark, but Rafi is up and away. And so that will complete over number 1. It's 1-1 after the first over. প্রথম ওভার শেষে 1 রানের বিনিময়ে 1 উইকেট গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব, এবং রাফিস জুনিয়র রান আউটের শিকার হয়ে আউট হয়েছেন। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটসম্যান, ওপেনার ব্যাটসম্যান ছিলেন, ওপেনিং ব্যাটসম্যান। তাপসের প্রথম ওভার শেষ, দেখা যাক কে বোলিংয়ে আসছেন।
সেকেন্ড ওভারে খুব অভিজ্ঞ স্পিনার কামরুজ্জামান রুমনকে নিয়ে আসছে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। So Kamruzaman into the attack from the Belt Parkway end. He'll bowl to Mohammed Jafar Rafi. Rafi on 1. It's 1-for-1. Wicket taken in the first over by way of a run out. And so the action underway here at Roy Sweeney Park. Golden Bangla winning the toss, and straight away captain deciding that they would take first strike. Captain Raju Ahmed. Karel, one of the best bowlers is bowling right now. You know, Kamruzaman, a top spinner. Left arm, this one is worked off the square. ব্যাটের হালকা ঘুরিয়েছিলেন রাফি সিনিয়র এবং একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হলো গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবকে। So excellent start, ball worked into the onside. And so he immediately looks to rotate strike. Does Rafi? Suman Barry comes on to strike for the first time. সুমন বাড়ির সুন্দর একটি শট, 4 হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু না, সেখানে ফিল্ডিং করছেন অপু, সরাসরি অপুর থ্রোতে কিপারের হাতে বল। And so a couple of runs there to Suman, gets him up and going. It's 4-for-1 in the second over. Suman Barry, that's his first ball. So he is looking to put a partnership together here with Rafi. Golden Bangla, a huge mix-up in the very first over. Saw the back of Rafi Jr. and some of them now the senior Rafi out in the middle. Here's Kamruzaman. And Barry is pushing back up into the onside and can't score. 4-for-1. Over number 2 in progress here. This is the New York T20 Championship final. Eagles and Golden Bangla. সুমন বাড়ির দুর্দান্ত শট, সুইপ করেন এবং 4। গোল্ডেন বাংলা প্রথম 4-এর সুমন বাড়ির ব্যাট থেকে। And excellent strike by Barry. Ball, a foolish delivery, just extending the front foot and just lifting it up and over backward square. And he collects a boundary to get the first boundary on the board for Golden Bangla. 8 now for 1. Barry goes up to 6. Has faced just 3 balls so far, so going at an excellent strike rate. And Kamruzaman forces Barry to come forward and defend. And so the score remains at 8. Golden Bangla looking to stage a recovery here. Lost one of their openers in the very first over. And so here's Kamruzaman to close out. And Barry defends. That will close out over number 2. And so after 2 overs, it's Golden Bangla batting first here against the Eagles. They're 8-for-1 with Suman Barry on 6 and Mohammed Rafi on 2. 2 ওভার শেষে গোল্ডেন বাংলা রান সংখ্যা 8, 1 উইকেটের বিনিময়ে। আপনারা খেলা দেখছেন টাইম টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি ফেসবুকে এবং অ্যাপে। আমাদের সাথে যারা আছেন এবং কলাকৌশলী সবাই সহযোগিতার মাধ্যমে কিন্তু আজকের খেলা সরাসরি সম্প্রচার করছে টাইম টেলিভিশন। NYBCL ক্রিকেট লিগের আয়োজনে এবারে NY বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ টি20 ক্রিকেট লিগ, যেখানে মোকাবেলা করছে গোল্ডেন বাংলা বনাম ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। বোলিং এর জন্য আবারও প্রস্তুত তাপস বৈশ্য।
So Tapash starts with the delivery outside the off stump, forces Rafi to defend up into the offside. Around quickly is extra cover, keeping the batsmen in their respective creases. 8 on the board. Tapash, an excellent first over to start. Conceded just a single. And the pressure that was built up perhaps causing the demise of Nurul Alam Rafi. He was often running down the track. And no response from Suman Barry. And in the end, gave it up. And he was unfortunately run out without troubling the scorers. Tapash, and again, no chance to score. So excellent bowling shot by Tapash to this point. Obviously, because you know যে তাপস দীর্ঘ অনেক দিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন, যার কথা না বললেই নয়। বাংলাদেশের এক সময়ের দুর্দান্ত ক্রিকেটার, ফাস্ট বলার, মিডিয়াম পেস করেন উনি। এবং তাপসের যে ফাইনালে যে ধরনের বল করার কথা সেইভাবেই কিন্তু ইগলসকে পথ দেখাচ্ছেন। রাফি এখনো পর্যন্ত 4 বা ছক্কা ক্রিকেট টি20 লিগের যে খেলা দেখা পাননি। So Tapash, this one is excellent slice. বলতে না বলতেই And 4 runs away for a boundary. So that takes Rafi picks up his first boundary. It takes the total up into double figures. It's now 12 on the board for the loss of 1 wicket. And both batsmen now on 6. I think he took my blessing. Hit the 4, huh? So good looking runs. Productive. And again, this time looking to steer this off the square. Doesn't make contact. A dangerous looking shot offered by Rafi. Just waving at a delivery outside the off stump. প্রিয় দর্শক, আপনারা টাইম টেলিভিশনের পর্দায় খেলা দেখছেন এবং টাইম টেলিভিশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ফেসবুক এবং টাইম টেলিভিশনের অ্যাপ থেকে আপনারা খেলা দেখতে পারেন সরাসরি, এবং NYBCL এর পেজে আপনারা খেলা দেখতে পারেন। Another healthy swing. Wow. And a miss. An ambitious offer, they would say. And makes no contact, so the wicketkeeper collects. Tapash bowling at generating very good pace. Tapash, a quality fast bowler, would have played at a very senior level. Effort delivery worked into the onside. They scamper through for 1. That's all that's on offer. And so 1 more added to the total. রাফির ব্যাট থেকে আরেকটি রান। অসংখ্য ধন্যবাদ। যেখানে আমাদের আজকের NYBCL ক্রিকেটের NYBCL এর আয়োজনে আজকে টি20 লিগ, সেখানে টাইম টেলিভিশন এবং আদিল ফটোগ্রাফি And যিনি লাইভ করছেন তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। I think অপর পাশ থেকে উনি করছেন লাইভ। And while there's a break in the action, I want to take a moment to say good afternoon to several of our sponsors. They include Shades of Vision NYC, Select Pharmacy, Gyash Ahmed, Chairman and CEO of Immigrant Elder Home Care LLC, Fast Track Mobility, Shundorban Agency MIR Group, and of course, Uma Boutique. We'll continue with several of the sponsors as we go through the afternoon. So Cam Ruzaman to continue. আমার সাথে এখন জয়েন করছেন ক্যারল এবং আরিফ চৌধুরী। ধন্যবাদ শাহ আহমেদ, আওয়াজ বিডিআসকে কর্ণধার, যার সুন্দর উপস্থাপনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। একটি সুন্দর ম্যাচ, সাথে রয়েছে ইংরেজিতে ধারাভাষ্যকার ক্যারল। হাই ক্যারল। Hello, how are we doing? We have it all the languages covered for this championship final, and very important matchup. The teams having straight away decided that they would compete on the afternoon. Golden Bangla winning the toss and straight away decided that they would take first strike, and so
They have been out in the middle. 13 on the board after 3 overs. 102 balls remaining here. So 13 for 1. And so actually now a change in the bowling here. So Faisal comes into the attack. Faisal Ahmed to continue from the Belt Parkway end. And he bowls a good first delivery. This one is steered away up towards the backward point region. And they scamper through for 1. And so that takes the total up to 14. 14 for 1. Faisal Ahmed replaces Kamruzaman straight away. Kamruzaman 1 over, none for 7. And so Faisal will continue the attack, looking to make further inroads into the Golden Bangla batting lineup. Ball outside the off stump with an offer, and this one will run away towards the boundary. Wides will be upcoming, and so we'll get the confirmation now from umpire Garfield Hodge, and that will add a couple to the total. Score goes up to 16. 16 for 1. So wayward delivery from Faisal, just looking to peg that off stump line and missing the line a tad bit. Ball hit well down the ground, over pitched, and again this time Suman Barry looking to back up, but run not there and sent back by Rafi. The score remains at 16. You're watching the 2020 NYBCL Eagles and Golden Bangla coming to you from the Roy Sweeney Park. Ball hit well up into the covers. Again, no chance. In fact, now there's a misfield allows Suman Barry to capitalize. In fact, Rafi to capitalize. He picks up another single, and that moves him up to 9 and the total up to 17. Halfway through over number 4, 20 over affair, which will determine the champions of 2020. And already we're seeing a bit of a partnership being put together here. 17-run partnership. Well hit. Up and over. Gone for a maximum. And that's the first maximum on the afternoon off the blade of Suman Barry. Thanks, Carol. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি 6-এর মার এইমাত্র আমরা দেখতে পেলাম গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেটের সুমন বাড়ির ব্যাট থেকে, যার দিনের প্রথম ছক্কা এবং তার ব্যাট থেকে প্রথম ছক্কা, যিনি এ পর্যন্ত 5টি বল খেলে 6টি রানের বিনিময়ে স্ট্রাইক রেট 120। অপর প্রান্তে রয়েছেন মোহাম্মদ জাফর রাফি, যার সংগ্রহ 9, 13টি বল খেলে 1টি 4-এর ম্যাচ। থ্যাঙ্কস, ক্যারল। So excellent strike by Barry. He is up and running. He's a very clean striker of the ball, is Suman Barry. And so he takes his total into double figures up to 12. Oh, and this one is steered away. Vacant third man region will get another boundary here. And so umpire Garfield Hodge with the wave of the hand. Another 4 to Suman Barry takes him up to 16. So 27 the total on the board. Barry taking a liking to Faisal Ahmed. 14 already off the over. And Suman Barry accounting for 11 off the 14. So 7 deliveries faced by Barry, already on 16 runs. Outside the off stump, so a good comeback delivery by Faisal to close out the over. 14 runs from it, and so with 4 overs gone, it's Golden Bangla batting first here against Eagles. They're 27 for 1 with Barry on 16. Mohammed Jafar Rafi
on 9. থ্যাঙ্কস ক্যারল। দলীয় 27 রানে গোল্ডেন বাংলার টসে জয়লাভ করে ব্যাট করছেন আপনারা জানেন। দলীয় 4 ওভার শেষে 27 রানে একটি উইকেট, অপরাজিত ব্যাটসম্যান সুমন বাড়ি 16টি রান, যার সংগ্রহ 8টি বল থেকে, 2টি 4-এর মার, 1টি 6-এর মার। এবং অপর প্রান্তে রয়েছেন জাফর রাফি, 9টি রান করেছেন 13টি বল খেলে, 1টি 4-এর মার, স্ট্রাইক রেট 69.2। আজকের দিনে দুজন বোলার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফয়সাল আহমেদ যিনি 1 ওভার বল করে রান দিয়েছেন 14টি, তাপস বস্য জাতীয় দলের খেলোয়াড় যিনি 2 ওভারে 6টি রান, বেশ সুন্দর বোলিং ছিল তার। এই মুহূর্তে বল করার জন্য প্রস্তুত কারণ কামরুজ্জামান। So Kamruzaman reintroduced into the attack from the media center end. And so he will continue here to Mohammed Jafar Rafi. Rafi on 9. He's faced 13 balls so far. And this one is well hit. Up and over, sending the faithful in the deep, scampering. And so that's 6 more. And he goes into double figure as well. He goes up to 15, the score up to 33. থ্যাঙ্কস কারণ। দর্শনীয় একটি 6-এর মার দেখলাম আমরা এই মাত্র। 33 1 রানের 1 উইকেটের বিনিময়ে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট। So excellent strike. গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট কাপ টসে জয়লাভ করে ব্যাট করছেন। দলীয় সংগ্রহ 33 1 উইকেটের বিনিময়ে 4.1 ওভার খেলা শেষে 20 ওভারে খেলা চলছে। থ্যাঙ্কস কারণ। So 15 then to Jaffer. And this time a swing and a miss. Doesn't make contact, and the score remains at 33. Already Golden Bangla going at 7.6 runs per over. So on course for a total in the range of about 160. Another quality delivery. So good comeback deliveries from Kamruzaman. Under pressure early. First ball was taken out of the ground. Has come back with a couple of good deliveries here. Hit well. Wells half stopped at backward point. And no chance to score. So brilliant bit of work at backward point. Keeps Mohammed Rafi from advancing his total. The score remains at 33. And Rafi has absorbed quite a few deliveries so far. 15 from 17. And this time he's turning this one in the onside again, not able to score. And so another quality. So 4 quality deliveries on the trot here in succession from Kamruzaman. Has come back quite well after being taken out with the very first ball in this over. And excellent over comes to an end. 6 runs from it. It's 33 for 1 at the end of 5 with Suman Barry on 16. Mohammed Jafar Rafi on 15 at the end of 5. থ্যাঙ্কস মিস্টার কারণ। ধন্যবাদ টাইম টিভি দর্শকদেরকে যা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আজকের এই ম্যাচটি। আপনারা জানেন সকালে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক টসে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সুবাদে 5 ওভার শেষে 33 রানের বিনিময়ে 1টি রানের বিনিময়ে 33 রান তাদের সংগ্রহ। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট 33 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যান জাফর রাফি 19টি বল খেলে 1টি 4 1টি 6-এর মার। সুমন বাড়ি যার সংগ্রহ 16 8টি বল খেলে 2টি 6 1টি 4-এর মার। বলে আসছেন নতুন বোলার ফয়সাল, দেখা যাক কি করতে পারেন তার দলের জন্য। টসে হেরে ব্যাট করছেন। থ্যাঙ্কস কারণ। So Faisal Ahmed to continue. And he bowls to Suman Barry. Wide is the call. And so he goes down the wrong line. And one more is added to the total. Suman Barry, former Bangladeshi under-19 national player. So a man whom would have showed a lot of promise as a youngster. Elevated to the highest levels of Bangladeshi cricket at the under-19 level. Plying his trade here in the U.S. at this juncture. Punched up through the covers. They go for 1. That's all that's on offer. And so Barry pushes his total up to 17. And the score up to 35. Just under 7 runs per over the going run rate
for Golden Bangla. 89 deliveries remaining. Or 14 overs after this one. Rafi comes back onto strike. He's on 15. Number of sponsors would have made contributions to make this event possible, and we'll share some of those entities and individuals as we go through this broadcast. Ajit Bhaskar, he's a director of U.S. Cricket. Misbah Abdin, community leader and businessman. Mir Rahman from the insurance and loans sector. Gash Ahmed of the Immigrant Elder Home Care. Of course, the Law Office of Vinod Kirk and Associate. Mohammed Abdul Kashim, Court Credit Repair. Umar Hanif, Zafar Khan, and Mohammed Zubair, among others. So we'll run through some of those, all those three individuals from Big Three. And so we'll continue to share the exploits of those who have supported this league throughout 2020. Outside the off stump again, another wide signal by umpire Garfield Hodge. So wides adding up here. In fact, wides now totaling 4 and 36 runs on the board. So wides contributing 4 of those 36. Again, ball outside the off stump, and this time umpire Garfield Hodge unmoved. And so ball just perhaps inside the line of that tram line that the umpires pay strict attention to. Generally, when a bowler straddles that line, once you go outside of it, umpires inclined to call a wide, and there it is. Umpire Garfield Hodge giving the indication once again that Faisal have strayed wide off the off stump, or 2 wide, and so that's the 3rd wide that's been bowled in this particular over. So 5 deliveries have been bowled so far. 3 of them have been illegal, and so only 2 legal balls registered. Here is Faisal, and this time this one is driven well up into the offside, and again not a clean bit of fielding up at cover. Allows Rafi to pick up a single, takes him up to 16, and it brings Suman Barry onto strike. He's on 17. Thanks, Mr. Carols. 38 for 1, 38 রানে 1 উইকেটের বিনিময়ে সুমন বাড়ি 17 এবং মোহাম্মদ জাফর রাফি রয়েছেন 16 রান। 9টি বল খেলে সুমন বাড়ি 17 রান করেছেন, 2টি 4 এবং 1টি 6 এর মার। মোহাম্মদ জাফর রাফি যিনি 16টি রান করেছেন 21 বল খেলে 1টি 6 1টি 4 এর মার। এই মুহূর্তে স্কোর 38 1 উইকেটের বিনিময়ে। খেলাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে। থ্যাঙ্কস ক্যারল। So ball tugged into the onside for a single. And so that will bring Rafi back onto strike. 39, the partnership between these two. They came together with the score at 0 after Nurul Alam Rafi was dismissed by way of a run out. A miscommunication would have spelled his demise, and so still another delivery remaining here in the over. 8 runs conceded, 3 of them coming by way of extras. In fact, 6 runs conceded in the over, 3 by way of extras. And this one is hit well, ball in the air, man can't get there, and they scamper through for 1 to close out the over. So 7 runs coming from it. And so with 6 overs gone, the power play would have come to a conclusion. 40 for 1 at the end of the power play. Thanks, Carol. 6 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 40 1 উইকেটের বিনিময়ে। আজকে সকালে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে বল ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক। সেই সুবাদে ব্যাট করছেন
সুমন বাড়ি যার সংগ্রহ 18 10টি বল খেলে 2টা 4 একটি 6-এর বিনিময়ে। মোহাম্মদ জাফর রাফি যার সংগ্রহ 17 23টি বলের বিনিময়ে 1টি 4 1টি 6। বল শেষ করলেন ফয়জুল আহমেদ, যিনি 2 ওভার বল করে 21 রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি। অপর ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান রুমান যার সংগ্রহ 2 ওভার 13 রান, কোনো উইকেট নয়। এর আগে বল করেছিলেন তাপস বৎস, জাতীয় দলের অধিনায়ক, যিনি 2 ওভার থেকে 6টি রান দিয়েছেন। আজকে যারা এই খেলাটি স্পন্সর করেছেন সকল স্পন্সরদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে স্বাগতম। আপনার সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এই খেলাটি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে। টাইম টেলিভিশন আজকের এই খেলাটি সরাসরি সম্প্রচার করছেন NYBCL এর ম্যাচটি। থ্যাঙ্কস কারণ। So a new bowler being introduced here at the media center end. And it's Rifat that's been given the ball here. Abab Rifat. So he'll continue the attack. And he'll bowl to Mohammed Jafar Rafi. Rafi on 17 has absorbed or faced 23 balls so far. So falling behind the run rate, the strike rate of 74 for Rafi. 180 strike rate for Suman Barry. So Barry keeping things moving. And this one is short, pitched and hammered down the leg side towards backward, towards long leg actually, and the batters scamper through for 1. And so that will take Rafi up to 18, the total up to 41. Excellent partnership being put together here by Suman Barry and Rafi, just trying to do a bit of rehabilitation work after having lost Nurul Rafi in the first over, and subsequently these two came together and have put together a partnership of 41 from 34 balls. And this time Suman Barry just having a look, stylish looking shoulders arms as he walks across the delivery, just watches it carry on through the wicket to the wicket keeper. 41 for 1. Over number 7 in progress here at Roy Sweeney Park. Here is Rifat, hit in the air by Barry towards backward square. That one has gone for another maximum, and so that's 6 more runs to Barry, takes him up to 24, the total up to 47. বিশাল একটি ছক্কার মার দেখলাম আমরা বাড়ির ব্যাট থেকে। দলীয় রান 47, 1 উইকেটের বিনিময়ে 6 বাড়ির ব্যক্তিগত সংগ্রহ 24, 17টি বল করে 24, 2টি 6 2টি 4। ধন্যবাদ কারণ। So excellent strike, short pitch delivery, and Suman Barry gives that one a ride, a joy ride it is, up and over, deep backward square, clean strike. That's the second 6 he's struck so far in his innings. Strike rate continues to look very impressive. 200 strike rate, 24 from 12. And this time very stylishly playing up into the cover region. And can't score this time. So an excellent start or an excellent recovery by Golden Bangla. At one point they were at 0 for 1. They've moved up to 47 for 1 at this juncture. And this time this one is being stared off the square. They scamper through for 1, come back for a second. And so 2 more to take Golden Bangla up to 49. Suman Barry up to 26. And so he continues to look very fluent in his batting approach. Just striking it all over the ground at the moment. Very elegant player, easy on the eyes. Suman Barry can play the ball all around the surface. There's not a shot in the book that he's unable to play. A diminutive man, very short, but very strong, clean striker of the ball. And this time is pulling into the onside. This will bring up the 50 for Golden Bangla. And 50 comes up inside the 7th over as the over comes to an end. 10 runs from it. And so 50 on the board after 7 overs.
50 রান পূর্ণ করলেন গোল্ডেন বাংলা। 50 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে দলীয় 6.5 ওভারে আজকে সকালে টসে জয়লাভ করে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 1 উইকেট হারিয়ে 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যানের বিশাল পার্টনারশিপের সুবাদে তাদের সংগ্রহ 50 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে। 7 ওভারের খেলা চলছে। মোহাম্মদ রাফি যার সংগ্রহ 18, 24টি বল খেলে 1টি 6 এবং 1টি 4, 27 রান 15 বলে শাহেদ বারী আজকের ব্যাটিং ড্যাশিং হিরো, যিনি 27 রান করেছেন 15টি বল খেলে 2টি 4 2টি 6-এর মার। যারা এই মাত্র খেলাটি আমাদের সাথে যোগদান করেছেন তাদের জন্য বলছি খেলাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে। NYBCL এর ফাইনাল দেখুন নিউ ইয়র্কের ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে গেটওয়ে পাঁচামল থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি আরিফ চৌধুরী and Mr. Gale. All right, so thank you. And we're back with the action. 50 for 1 on the board. And all the action brought to you courtesy of Time Television. So I want to say good afternoon to all the folks of Time TV. Bringing you all the action from out in the middle here at Roy Sweeney Park as Golden Bangla takes on Eagles Cricket Club. I want to take a moment to say good afternoon also to Mike Gray, who has joined us on the ground to watch Eagles CC take on Golden Bangla for the championship final, T20 final. New York Bangladesh Cricket League, as this one is slashed away towards the fine leg region. Barry didn't time it well, but got the top edge, effective, and he picks up a single, takes him up to 28, and the total up to 51. We're up into over number 8, being bowled by Faisal Ahmed, in fact by Abu Bakr, and Abu replaces Faisal Ahmed, who bowled 2 overs for 21. And so Abu being introduced here. Abu Bakr Siddiqui Opu comes to the fore, continuing the attack from the Belt Parkway end. So he comes in, and this one is hit well up into the mid-off region, and away goes Rafi for his 19th run. Total moves up to 52, and so an excellent partnership, 52-run partnership here between these two, coming together at the dismissal of Naroom Rafi, who was brilliantly run out by Imran Dipul. He had faced 3 deliveries at that point. And this one again steered up into the offside, no chance to score this time. And so Suman Barry has to remain planted. 28 from 17 now, Barry. And all the action continuing here at Roy Sweeney Park. A number of individuals in the ground at Time TV, the entire crew from Time TV on hand. This one is taking a thick outside edge, running towards the third man region. Protection there. And so another run added. Barry up to 29 now. Total up to 53. And so steady progress here being made by Golden Bangla. They were very sure they wanted to have the opportunity to post the total here, and so they opted to go straight away to bat once the toss was secured. Here is Siddiqui Abu Bakr, and this is going down the leg side, so another wide here conceded, the first in this particular over. And so Siddiqui contributes to wide number 6 in the extras column here for Golden Bangla, as Maroof now moved into a finer position at deep backward square. And this one again defended up into the offside. No chance to score. 7.5 overs, 54-run partnership between Suman Barry and Mohammed Jafar Rafi. Just under 7 runs per over, the current run rate for Golden Bangla. So on pace for a total in the range of 150-ish.
Well struck. Down the ground. Man is up, looking up, and it's gone over. Another maximum. And that takes Rafi up to 25. And it takes a total up to 60. The over ends, it's 10 off the over, 60 for 1 at the end of 8. থ্যাঙ্কস মিস্টার কয়াল। আপনারা যারা দেখছেন আজকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে। এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডে যারা যোগদান করেছেন 60 রানের বিনিময়ে একটি উইকেট, দলীয় 8 ওভার শেষে 60 রান গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের, যারা আজকে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে ব্যাট করছেন। 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যান যাদের সংগ্রহ 60 রানের পার্টনারশিপ, দলীয় 8 ওভার শেষে 60 রান করছেন। আর যারা এইমাত্র আমাদের সাথে ধারাভাষ্যে যোগদান করেছেন তাদের জন্য যাচ্ছি গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব সকালে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে আজকের ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। সে দলীয় প্রথম কোনো স্কোর করার আগে একটি ব্যাটসম্যান হারিয়ে তারা দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে 60 রানের বিনিময়ে 8 ওভার শেষে দলীয় 60 রান গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব ব্যাট করছেন। থ্যাঙ্কস কার। All right, so a new bowler, in fact, Kamruzaman, I think, comes back here. So actually, Masood has been given the ball here. So he comes into the attack. And he replaces Abab Rifat. Rifat conceded 10 runs in his over. And so Mohammed Masood Rahman. And so he starts with a good delivery that forces Suman Barry to defend. Ball goes up into the offside. No chance to score. Barry has struck 29 from 19 balls, has hit two sixes and 2 fours so far in his innings. And he's looking to work this one through the offside again. Not able to get right to the pitch of the ball as Shah steps back into the box. Welcome Shah back into the action, and Shah Thank you, Carol. quite a bit. If you're watching from the sidelines, this match promises to be quite an interesting matchup. আরেকটি বল ব্লক করলেন ব্যাটসম্যান। যা বলছিলেন ক্যারল, আসলে সত্যিকার অর্থে খুব সুন্দর ওয়েদার। আমরা যা প্রত্যাশা করেছিলাম না তার চেয়েও বেশি কিছু। ওয়েদারটা অত্যন্ত সুন্দর। বল করছেন মাসুদ। আলতো করে লেগের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট ব্যাটসম্যান বারি। So another single added. Total moves up to 61. Rafi comes back onto the strike. He's on 25. 61 on the board. Over number 9 in progress. Big hit through the offside. Protection at extra cover, deep extra cover. And the batters cross for a single. Takes Barry up into the 30s, or it takes Rafi actually up to 26. Brings Barry back onto strike. He's on 30. And the breeze creating havoc here. And down goes the backdrop, the presentation backdrop, and this one is defended into the offside. A good over from Masood, only 2 runs conceded, and so it's 62 for 1 at the end of 9 overs. So 62 for 1 is the total on the board. 9 overs completed. Again, this event brought to you courtesy of several individuals sponsoring this event. And they include Umar Hanif, Zafar Khan, Mohammed Zubair of the Big Three, Adnan Khan, president of the Big Three Cricket League, Joel Ahmad, co-founder of Shades of Vision, New York City, Irfan Malik of Upscale Construction, Ramesh Arunasalam, president of the
National Cricket League. Dervin Wallace, president of the Metropolitan Cricket League. Mahdi Hassan Asrab Ali Leeton. Abu Saeed Masoom. Jaglu Huda Mitu. Ravi Etwaru of Cricket Zone USA. Zabir Muqtadir of Auto Blitz Automotive Repair Shop. And Mohammed Rubel Udin, real estate businessman. So we thank those who have sponsored this league, and we appreciate your sponsorship. So the action continues. On the first delivery defended by Rafi. Can't score. He's up to 26 from 29 balls. And fans and spectators are encouraged to wear a mask, as this one is well hit down the ground towards the long off region. And Rafi picks up another single, takes him up to 27, and the total up to 63. So again, a reminder that fans and spectators are required to wear a mask in the ground, otherwise the city officials could in fact bring this event to a halt. So we want to make sure that we abide by all the required restrictions and observe the mask requirement. So if you are in the ground, you don't have a mask, there are masks, extra masks on offer here in the media center. So just stop by and grab a mask if you don't have one. And he's gone. So Suman Barry looking to swing through the onside, missed a straight ball, trapped on the crease. The second wicket falls here. Suman Barry goes. It's now 63 for 2. এইমাত্র সুমন বাড়ি আউট হলেন, ঘোরানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এলবিডব্লিউ হয়ে ফিরে আসছেন সাজরে, কিন্তু ভালোই খেলেছিলেন আজকে। প্রিয় টাইম টেলিভিশনের দর্শক, আপনাদের জানিয়ে রাখি NYBCL ক্রিকেট লিগের আজকের ফাইনালের চ্যাম্পিয়নশিপ, যারা চ্যাম্পিয়ন হবেন তারা $5,000 স্পন্সর করেছে শেডস অফ ভিশন নিউ ইয়র্ক সিটি। NYBCL এর T20 লিগের যারা রানার্স আপ হবে তাদের জন্য $2,000 $2,000 স্পন্সর্ড বাই সিলেট ফার্মেসি। ইউথ আর্লি মর্নিং এ খেলেছিল এবং সেখানে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তারা পাবে $500 স্পন্সর্ড বাই গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান সিও ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার LLC। ইউথ রানার্স পাবে $500 স্পন্সর্ড বাই ফার্স্ট ট্র্যাক মোবিলিটি। NYBCL এর পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে যিনি ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার তার জন্য রয়েছে $300 এবং স্পন্সর করেছে সুন্দরবন এজেন্সি MIR গ্রুপ। এবং ম্যান অফ দ্য ফাইনালের জন্য আছে $100 স্পন্সর্ড বাই উম্মা বুটিক। সুমন বাড়ির পরে মাঠে এইমাত্র নতুন ব্যাটসম্যান ওয়ালিদ, তিনি জুটি বেঁধেছেন রাফির সাথে, রাফি সিনিয়র। দেখা যাক গোল্ডেন বাংলাকে কত দূর নিয়ে যেতে পারেন। So Walid Chowdhury comes to the middle, replaces Suman Barry, who scored 30 from 24 balls, struck 2 sixes and 2 fours, was trapped on the crease and departed on the previous ball. Here is Walid, and steers one up into the offside, and they scamper through for an easy single. And so he is up and running. 64 then for the loss of 2 wickets. 64 রান 2 উইকেটের বিনিময়ে গোল্ডেন বাংলা। রানটি সহজ ছিল না রাফির জন্য, কিন্তু তারপরেও প্রথম কলেই কিন্তু রান নিয়েছেন ওয়ালিদ প্রথম বলেই। So Abu Bakr Siddiqui, the man operating from the Belt Parkway end, has bowled 1.4 overs so far. And this one is being pulled into the onside, down towards a fine leg position. Could be leg buys. We'll wait to see. And in fact, leg buy confirmed now by umpire Hodge. And so 1 is added then to the total. And
Ball steered off the square for another single, or rather, actually, not a single, just steered off the square. That will complete the over. 3 runs from it. It's 65 for 2 at the end of 10 overs. Carol, there is more prize money. NYBCL এর আরো স্পন্সর আছে এখানে ইউথ ম্যান অফ দ্য ফাইনালে $100 $100 স্পন্সর্ড বাই উম্মা বুটিক NYBCL T20 লিগের বেস্ট ব্যাটসম্যান পাবেন Good. Hello. Hello. Perfect. So single to Rafi. Rafi goes up to 28. 66 the total for the loss of 2 wickets. Walid Chowdhury comes back onto strike. And this one is well defended up into the offside. And so the good bowling of Masood continues. মাসুদের বল দেখে শুনে ওয়ালিদ ব্লক করলেন কোনো রান নয় কোনো বিপদ নয় So a swing and a miss by Walid Chowdhury. Ball outside the off stump. Looked like he may have had a chance to go big over the offside. Misses the ball completely. So the good bowling of Masood continues here as he has been a bit of a mystery. Just 3 runs conceded in his 9 balls so far. So excellent bowling by Masood. And again, a play and a miss. And so we have found a mystery bowler at the media center end. And he comes to us in the form of Mohammed Masood. Kyle, as I mentioned before, Masood is a very good bowler, spinner. You know, the whole tournament he played fantastic. এবং আমরা দেখছি যে এখনো মাসুদ সেটা ধরে রেখেছেন ওয়ালিদ আবার ব্লক করলেন মাসুদকে দেখে শুনে খেলছেন কিন্তু ব্যাটসম্যান ওয়ালিদ রান যা ছিল তাই গোল্ডেন বাংলার 66 2 উইকেটের বিনিময়ে And if I should take a look at the list of bowlers, wicket takers in the league, Masood is right up there, second leading wicket taker with 12 wickets to his tally, only trailing Shawan Haq of Lions. And so excellent bowling by Masood. Has played in 7 matches and has bowled 23 overs. Has picked up 12 wickets and an economy rate of 6. And so have been well among the wickets, second leading wicket taker in this league to this point. So the over comes to an end. Just 1 run conceded. And so Mohammed Masood, 2 overs, none for 3 to this point. So excellent economy rate. 66 for 2 at the end of 11 overs. ক্যারল যা বলছিল মাসুদ দুর্দান্ত বোলিং করেছেন টুর্নামেন্ট জুড়ে এবং তার ঝুলিতে 12টি উইকেট 23 ওভার বল করেছেন আজকের ফাইনাল খেলায় গোল্ডেন বাংলার বিপক্ষেও কিন্তু ভালো বোলিং করে যাচ্ছেন মাসুদ I give you a lot. I think they might have turned you down over there. You want more volume on yours? I'm giving you a lot. They might have turned. বোলিং করছেন অপু
সজোরে ঘুরালেন কিন্তু না সেখানে ফিল্ডার। একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হলো রাফিকে। রাফি সিনিয়র দুর্দান্ত ব্যাটিং করছেন আজকের ফাইনালে। দেখা যাক কতটুকু তার দলকে নিয়ে যেতে পারেন। So 68 the total. Rafi back on strike. In fact, Walid on strike. আবারও ঘুরালেন রাফি। 4-এর সম্ভাবনা কিন্তু না সেখানে ব্যাটসম্যান। আউটফিল্ড হয়তো বা একটু স্লো। 2 রান নিয়ে আবারও স্ট্রাইকে রাফি। বল করছেন অপু। So 70 the total on the board as Rafi goes up to 31, and he's batted exceptionally well. 31 from 35. At some point, you would expect that he'd look to press on here. He's gotten a start, and seemingly a well-set batsman at this point. It's only a matter now of trying to kick on at the death. 50 balls remaining. That's a big swing, and tugs this one into the onside. Can only pick up a single, and so that adds 1 to the total. Takes Rafi up to 32, and the total up to 71. It brings Walid back onto strike, and Walid, he's on 2. Has faced 8 balls to this point. And this one is cut away. Protection at third man. And so he'll pick up another single to close out over number 12. And so with 12 overs gone, it's 6 runs from the over. So with 12 gone, it's 72 for 2 with Rafi on 32 and Walid on 3. NYBCL T20 সেরা ব্যাটসম্যান, বেস্ট ব্যাটসম্যান পাবেন $250 sponsored by our accounting and tax solution. NYBCL এর বেস্ট বলার পাবেন $250 স্পন্সর করেছেন রাভি এথ্রো ক্রিকেট জোন ইউএসএ। সেমিফাইনালিস্ট ওয়ারিয়রের জন্য রয়েছে $500 স্পন্সর করেছে কোর ক্রেডিট রিপেয়ার, এবং টিম লাইকেন্সের জন্য আছে আরেকটি প্রাইজ মানি $500 স্পন্সর্ড বাই ল অফিস অ্যান্ড বিনোদ কারিকিয়ান দুঃখিত। NYBCL ক্রিকেট লিগের আজকে T20 ফাইনালে মোকাবেলা করছে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব এবং ইগলসের। খেলা দেখছেন আপনারা টাইম টেলিভিশনের পর্দায়। অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং NYBCL এর পেজেও আপনারা লাইভ দেখতে পাচ্ছেন। সহযোগিতায় আছে লাইভে আদিল ফটোগ্রাফি। কেমন করছে টাইম টেলিভিশন লাইভ? দর্শকরা আপনারা সরাসরি আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন টাইম টেলিভিশনের ফেসবুক কমেন্ট বক্সে। আপনারা খেলা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি টাইম টেলিভিশনের অ্যাপে এবং টাইম টেলিভিশনের ফেসবুক পেজে। আমার সাথে ধারাভাষ্যকারে আছেন কারল এবং সহযোগিতা করছেন আরিফ চৌধুরী। ঘুরালেন সজোরে, ফিল্ডিং করলেন ফয়সাল। একটি রান রাফির ব্যাট থেকে। কারল। So 74 then the total. Chowdhury back onto strike. He's on 4. Full toss, hit well. Up and over, backward point. And Faisal comes around. And it can't stop the batsman from scampering through for 2. And so that 2 takes Chowdhury up to 6 and the total up to 76. মাসুদ জুসি বল দিয়েছিলেন ব্যাটসম্যানকে। 2 রান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হলো ওয়ালিদকে, কারণ আউটফিল্ড অনেক স্লো, আগেই বলেছিলাম।
আবারও ঘোরানোর চেষ্টা, কিন্তু না, কোনো রান নয়, কোনো বিপদ নয়। 76 the total on the board. Chowdhury on 6. 33 to Rafi. Stands at the non-striker's end for the moment. And ball steered up into the offside again. No chance to score this time. And so the final ball upcoming in over number 13. 42 balls will remain, or 7 overs after this one. And Mohamed Masood has had a spectacular day with the ball. Hasn't picked up wickets, but has been extremely economical. And this time can't field his own bowling. And the batsman scampered through for 1 to close out the over. 5 runs coming from it. It's 77 for 2 at the end of 13, with Mohamed Rafi on 33, Walid Chowdhury on 7. While there's a break in the action, again, I want to remind you that the sponsors whom would have made this event possible include our title sponsor, Shades of Vision NYC, then associate sponsors, Silet Pharmacy, Gyash Ahmed, Chairman CEO of Immigrant Elder Home Care LLC, Fast Track Mobility, Sean Dorban Agency, MIR Group, Uma Boutique, and then we also have the Y&R Accounting and Tax Solutions, Ravi Etwaru of Cricket Zone USA, Core Credit Repair, and that's Mohammed Kasham, and of course the law office of Vinod Kirk and Associates. So the action continues as delivery outside the off stump from Siddiqui, and dot registered. He's bowled well. Abu Bakr Siddiqui, 3 overs, 1 for 18, and bowling his spell on the trot here. So finishing up his bowling spell down the track and hitting well into the onside, but picks out the man at straight mid wicket. And can only get a single as Chowdhury. So he has absorbed quite a few deliveries. 50 strike rate, has struck 8 from 16 deliveries. 78 the total on the board for the loss of 2 wickets. It brings Rafi back onto strike. He's on 33. Well hit down the ground. Man is there, but just landing in front of him. And so another single then to Rafi takes him up to 34. 79 the total on the board for the loss of 2 wickets. And Eagles doing an excellent job pegging the run rate back. At one stage, the run rate was in excess of 7 per over. And now that run rate down under 6, 5.9. Ball outside the off stump and can't score. And so Siddiqui. So we'll take a pause in the action momentarily and throw it over to Shah. Thank you, Carol. প্রিয় টাইম টেলিভিশনের দর্শক যারা দেখছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা ভিউয়ার্স। Final ball in over number 14. A swing and a miss. That will complete the over. 3 runs from it. It's 80 for 2, and that brings Abu Bakr Siddiqui Opo's bowling spell to an end. 4 overs, no maidens, 1 for 21. And so excellent bowling by Abu Bakr Siddiqui. 80 for 2, 14 overs gone.
টাইম টিভির দর্শকদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও। আমি আরিফ চৌধুরী। আপনারা দেখছেন খেলাটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে টাইম টিভির মাধ্যমে। NYBCL এর আজকের এই ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নিউ ইয়র্কের প্রধান দুই দল, গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব এবং ইগলস। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের টসে জয়লাভ করে আজকে তারা ব্যাট করছেন। এই পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ 84 রাইট, 2 উইকেটের বিনিময়ে 80 রান। খেলা আবার শুরু হতে যাচ্ছে। কার্ল So Kamruzaman comes back into the attack. And starts with a couple of up through the offside is Walid Chowdhury. So he adds 2 to his tally, takes him up to 11. So he's up into double figures. Score up to 82. 82 on the board for the loss of 2 wickets. This one is paddled into the onside once again. And a man gives chase in the deep. Batsman will only be able to pick up a single. And so Eagles will not be disappointed with their bowling and their fielding efforts so far. Have kept things very tidy and have steadily pulled that run rate back from well up over 7 at one point. And I've pulled that run rate down under 6 per over, 5.8 the current going rate. Ball well hit. Oh! Oh! And it looks like he might have put it down. So, brilliant attempt in the deep. I thought he had it for a moment, but in the end, he does grass it. And so a chance afforded to Mohammed Rafi. He gets a chance at 34. And so he moves up to 35. Maroof, the man out there, diving forward. And a catch taken at straight mid wicket. And so Chowdhury has to go. It's now 84 for the loss of 3 wickets. 83 রানে 3 উইকেটের পতন ঘটলো। আরো একটি দলীয় রানের দলীয় উইকেটের পতন। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের এই মাত্র সাজঘরে ফিরে যাচ্ছেন ওয়ালিদ চৌধুরী, যিনি 12 রান করে 20 বলে কোনো 4 বার ছক্কা মারতে পারেননি। তিনি মাত্র সাজঘরে ফিরে যাচ্ছেন। দলীয় সংগ্রহ 84, 3 উইকেটের বিনিময়ে। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট কাউন্সিল আজ সকালে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দলীয় 14.3 ওভার শেষে 3 উইকেট হারিয়ে 84 রান। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ব্যাট করছেন। থ্যাঙ্কস কার্ল। All right, so Lisan Chowdhury is the new batsman that is headed out to the middle. He replaces Walid Chowdhury. Chowdhury scored 12 from 21 balls, and so he's back in the hut. Well caught by Shanzador Ayon, and so catch cleanly taken, 84 for 3 as Lisan Chowdhury walks to the middle. লিসান চৌধুরী দীর্ঘ অনেক দিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন। ক্রিকেটের সবাই যাকে এক নামে চিনে নিউ ইয়র্কের পাড়ায় পাড়ায় যদি বলা হয়, আসলে এখানে কোনো পাড়া নেই। লিসান চৌধুরী ব্যাটিং করছেন গোল্ডেন বাংলার হয়ে। দেখা যাক কি করেন, কারণ যার অবদান ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে এবং গ্রুপ পর্যায়ের খেলায় গোল্ডেন বাংলাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছেন। 2 ভাই খেলছেন একসাথে, রাফি এবং লিসান। Struck well up through the offside. They go for 1. That is all that they'll get. And so Rafi picks up run number 36. And so Rafi has hung around for quite a bit. He's faced 41 balls in his innings so far. And প্রস্তুত হচ্ছেন লিসান, যিনি টানা 2 বার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন এই টুর্নামেন্টের এবং গোল্ডেন বাংলাকে ফাইনালে নিয়ে আসার জন্য যতটুকু দরকার তার দলের জন্য তিনি করেছেন। দেখা যাক আজকের ফাইনালে কি করেন। রাফি এবং লিসান দুজন কাজিন খেলছেন গোল্ডেন বাংলায়। আরো দুজন খেলছেন ইকবাল এবং রায়হান, 2 ভাই।
So, ভাইরা কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ক্যারল দেখার বিষয়। Go ahead. and this one is defended into the offside. And so that closes out the over. Successful one for Cam Ruzaman. He picks up the very important wicket of Walid Chowdhury. 5 runs conceded in the over. And so with 15 completed, it's Golden Bangla winning the toss and batting first here against Eagles. They've posted 85 for 3 with Mohammed Rafi on 36. Listen Chowdhury yet to get off the mark. And the batsman out so far. Nurul Alam Rafi, he was run out by Imran Deepu with the score at 0. Second batsman to fall was Suman Barry, who fell like before wicket to Abu Bakr Siddiqui Opu with the score at 63. And then most recently, Walid Chowdhury was well caught by Shanzadur Ayan off the bowling of Kamruzaman. He fell for 12. The score was 84. So it's 85 now for 3. With 15 overs completed, we're at the death here at Roy Sweeney Park. থ্যাঙ্কস কারণ সম্প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকের এই ফাইনাল ম্যাচের খেলাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টিভির মাধ্যমে। NYBCL এর ফাইনাল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আজকে সকালে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক মুদ্রানিক কৃপণে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 15 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 85 3 উইকেটের বিনিময়ে। দলে রয়েছে এই মুহূর্তে ক্রিজে রয়েছে লিসান, যার সংগ্রহ 0। অপর প্রান্তে জাফর রাফি, যার সংগ্রহ 36-41 বল খেলে 1-6। খেলা আবার শুরু হলো। ক্যারল। So Tapash has been reintroduced into the attack. So he comes back from the Belt Parkway end. And he starts with a dot to Rafi. Rafi on 36 has faced 42 balls in his innings thus far. And this one is short, and it's getting by the wicketkeeper and runs towards the third man region. And they scamper through for a bye. And so bye is the confirmation from umpire Garfield Hodge. Umpire Garfield Hodge, one of the leading umpires in the tri-state region. One might say a member of the proverbial elite panel. And so the action continues down the track and swing and a miss. And so Tapash firing the leather at the moment. And I mentioned Garfield Hodge, one of the bright sparks of among the umpiring ranks. And he's joined today by Saravana Kumar Venkatesan. And both men being tasked to officiate these championship finals have done yeoman's work to this point. Had one match this morning that they officiated back to the scene of the crime. Another ball well defended. দলীয় সংগ্রহ 86 3 উইকেটের বিনিময়ে। 15.3 ওভারে খেলা চলছে। রাফি, যার সংগ্রহ 36, লিসান, যার সংগ্রহ 1। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব 87 3 উইকেটের বিনিময়ে 15.3 ওভারে খেলা চলছে। সজোর হাঁকিয়েছেন, ব্যাটে বলে হয়েছে, কিন্তু রান নয়, কোনো বিপর্যয় নয়। দলীয় সংগ্রহ 87 3 উইকেটের বিনিময়ে। কার্ড। All right, so there you have it. Good. Check. All right, so Yes. the action continues here at Roy Sweeney Park. Ball hit through the onside. And again, no chance to score.
So the over comes to an end. And while there's a break in the action, I want to take a moment to acknowledge a couple of partners of the NY Bangladesh Cricket League. And of course, they include media partners. They include Time Television and Adil Photography. So I want to say good afternoon to Adil and all the members of the Time Television crew, as they are the media partners of the NYBCL. So without their support, the streaming and the production of all the action would not be possible. Check. So 88 the total. Check, check. Catch taken, brilliant catch taken. We'll figure that. We'll figure that now in a second. So what's the run out? Okay, yeah, a run out. Check, check, check. Check, check, check. Check, check. Check. All right, so Iqbal. So Iqbal Rahman. Iqbal. Check. So Iqbal Rahman, the new batsman who comes to the middle. And he replaces Rafi, who was brilliantly run out by a throw from Shanzador Ayan from the deep. He fell for 37 of 46 balls. And this one is hit well, up and over. Gone for a maximum. Lisan Chowdhury upstairs. And he goes big. And that takes him up to 9. And the total up to 96. 96 for 4. We're in the 17th over. এইমাত্র আমরা দেখলাম একটা বিশাল ছক্কার মান লিসান চৌধুরীর ব্যাট থেকে 96 রান 4 উইকেটের বিনিময়ে 16.5 ওভার শেষে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব। Strong throw, and the batters scamper through for a single. So one more to Chowdhury, takes him up into double figures. He goes up to 10, and that closes out the over. 97 for 4. ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 97-97 4 উইকেটের বিনিময়ে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী,
আজকের এই খেলাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে গেটওয়ে প্লাজা মল ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে। NYBCL এর ফাইনাল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কের দুই বিখ্যাত ক্রিকেট ক্লাব গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব এবং লিসেন ক্রিকেট ক্লাবের মাঝে। সকালে মুদ্রা নিক্ষেপণে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের অধিনায়ক জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সুবাদে দলীয় 17 ওভার শেষে 97 রান করেন 4 উইকেটের বিনিময়ে। দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান ক্রিজে রয়েছেন ইকবাল রহিম, যিনি কোনো বল খেলে নেই এখন পর্যন্ত। অপর প্রান্তে লিসান দলীয় অধিনায়ক একটি 6-এর মাধ্যমে দর্শনীয় 8 বলে যিনি 10টি রান করেছেন। ধন্যবাদ। থ্যাংকস কার্ল। And so Tapash continues. First ball is punched up into the offside for a single. And so Eagles have done exceptionally well to be very economical here, restricting Golden Bangla. 17 balls remaining, and Golden Bangla yet to cross over the 3-figure mark. And so Iqbal Rahman will come on to strike for the first time as he settles and wait for Tapash. And this one is played up into the offside, and they scamper through for a single. So one more added takes a total up to 99. It brings Lisan back onto strike. 16 balls remaining in the innings for Golden Bangla, who won the toss earlier this afternoon and elected to have first strike. Chowdhury on strike. He's on 11. Here is Tapash. And this one is a swing and a miss. And they scamper, they run down, and they get there. And that will bring up the 100. But it comes up in, and it could be buys here. We'll wait for the signal. Buys it is. A couple of buys conceded to bring up the 100 for Golden Bangla. It's 101 for 4. 101 রান এই মাত্র গোল্ডেন বাংলার ক্রিকেট দলের। ইকবাল রানে সবচেয়ে বেশি দুরন্ত, মাঠের এক পাশ থেকে অন্য পাশে, ক্রিজের অন্য পাশ থেকে অপর পাশে যার বিচরণ। 2টি রান সংগ্রহ করলো গোল্ডেন বাংলা। So here is Tapash down the track, a swing and a miss. And this one will run towards the boundary. Man in the deep, does well. ঘুরিয়েছিলেন কিন্তু না, বাই থেকে আরো 2টি রান অতিরিক্ত। দুর্দান্ত ফিল্ডিং করলেন সেখানে ইগলসের একজন। Couple of buys then added again, so a couple more. অয়নের দুর্দান্ত ফিল্ডিং। And Ian has done a lot of good work in the deep. Took a brilliant catch earlier, then effected a run out, and now doing great work to keep the ball from getting into the boundary and saving a couple of runs there, sacrificing the body, diving across. So 6 runs already conceded in the over. Couple of buys, in fact 4 buys, 2 runs off the bat. And Tapash in his 4th over. And does well. তাপসের এই ওভার থেকে 6টি রান, বাই থেকেই বেশিরভাগ রান এসেছে গোল্ডেন বাংলার খাতায়। ব্যাটসম্যান লিসান চৌধুরী ব্যাট করছেন। And what excellent bowling by Tapash in 3.5 overs. He's only conceded 9 runs, and so the economy rate is stellar. Economy rate for Tapash. He has 1 delivery remaining, and irrespective of what happens here, the worst he can do is finish with an economy rate of somewhere under 4 runs per over, which in limited over form of cricket in T20, that's brilliant bowling by Tapash. ওভারের শেষ বলের জন্য প্রস্তুত তাপস। দেখা যাক লিসানা প্রস্তুত। So here is Tapash, final ball of his spell. Down the track, cut, oh, dropped at backward point. And could have picked up a wicket, would have been his only. ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে লিসান চৌধুরী মারার চেষ্টা করেছিলেন, ক্যাচের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেইখানে 3টি রান। কিন্তু ইকবালকে ক্রেডিট দেওয়া যায়, কারণ ইকবাল রানিং দ্য উইকেটে অনেক দুর্দান্ত।
Carol. And so they might have gotten 2 in the end, or 3. They might have gotten 3 in the end. And so it's 106. And now the ball might have struck Iqbal on the follow through. Not sure how, but it seems to be Okay. He seems to be a little bit shaken up a bit here. He's getting back to his feet, but shaking the hand. So it looks like may have been struck on the hand with the throw that came in. Nonetheless, it could be, should be okay. Let's hope. It's 106 for 4. As 9 runs coming from that over, with the 3 that was taken in unconventional fashion. And so it's 106 for 4 at the end of 18 overs. With Chowdhury on 14, Iqbal Rahman on 1. 18 ওভার শেষে 106 রান 4 উইকেটের বিনিময়ে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব ব্যাটসম্যান ইকবাল এবং লিসান চৌধুরী। দেখা যাক লাস্ট 2 ওভারে কত রান আনতে পারেন তার দলের জন্য। একটি সম্মানজনক স্কোর অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বলার মাসুদ রেডি, অপর প্রান্তে প্রস্তুত লিসান চৌধুরী। মাসুদের কথা না বললেই নয়, টুর্নামেন্ট জুড়ে দুর্দান্ত বোলিং করে যাচ্ছেন, ফাইনালেও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন। দেখা যাক 19তম ওভারে কি করতে পারেন তার দলের জন্য, ইগলসের জন্য। So Masood looks to finish up here. And his first ball is tugged into the onside by Lisan for his 15th run. 107 for 4. 11 balls remaining in the innings for Golden Bangla. They should be looking at some total in excess of 130. Big hit down the ground. Well stopped. In fact, ঘুরিয়েছিলেন কিন্তু অধিনায়ক রিফাত বলটি ধরে আবার চলে গেল। সেখানে ফিল্ডিং করেছেন and মারুফ। যাই হোক, so diving away, not able to come up with the ball cleanly. Concedes a couple of runs there. Probably, perhaps a single was always in the offing, but the extra run takes Golden Bangla up to 109. Only 4 wickets down, and so the batters here not able to find the boundaries with any bit of regularity, with any consistency. And this one in the air. ঘুরিয়েছিলেন ইকবালের ব্যাট থেকে আরো 2টি রান। And so Iqbal was thinking of coming back for a 3rd. Lisan not interested. 111 then on the board with 9 balls remaining. As Masood looks to finish up here. Masood hasn't picked up a wicket, but he too has been extremely economical. And the bowling effort here for Eagles has been very special, as they haven't picked up a lot of wickets, but they have been very economical across the board. Ball in the air. Catch should be taken, and it is. And out. That's the end of Iqbal. He falls. It's now 111 for 5. মাসুদ এই মাত্র উইকেট নিলেন এবং ব্যাটসম্যান ইকবাল সাজঘরে ফিরে যাচ্ছেন। ব্যাটসম্যান মাহফুজ So Tapash takes the catch. An easy one at backward point. And so it's 111 for 5 with 8 deliveries remaining. So Mahfouz Ahmed, the new batsman that walks to the middle. $111 for 5. 111 for 5 with 8 balls remaining. 111 রান। প্রস্তুত মাসুদ এবং লিসান। দেখা যাক
8 বল বাকি গোল্ডেন বাংলার। দেখা যাক 8 বলে কত রান আনতে পারে। আবার ঘুরিয়েছেন এবং বোল্ড। লিসানকে এই মাত্র বোল্ড করেন মাসুদ এবং সেই সাথে হ্যাট্রিক চান্স। And what a delivery from Mohamed Masood. So he picks up 2 in succession. He is now on a hat trick. And so can Masood complete the hat trick here as he's picked up 2 on the trot. And suddenly it's 111 for 6. 111 রান 6 উইকেটের বিনিময়ে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের ব্যাটসম্যান হিসেবে এখন মাঠে নামছেন রাজু আহমেদ দুঃখিত। দেখা যাক তিনি দলীয় অধিনায়ক কি করতে পারেন দলের জন্য। জুটি বেঁধেছেন নতুন আরেক ব্যাটসম্যান মাহফুজ এবং হ্যাট্রিক চান্স। So the captain comes to the middle in the form of Raju Ahmed, and he will be the man to try to avert the hat trick here from Mohamed Masood Rahman. Rahman on a hat trick. And Raju Ahmed, the man on strike. Can we see a hat trick here in T20 cricket in the NYBCL? Masood, the leading wicket taker now in. Here's the hat trick ball. Hit away towards backward square. They scamper through for 1. That's all they'll get. And কিন্তু না হ্যাট্রিক করতে পারলেন না, কিন্তু দুর্দান্ত বল করেছেন মাসুদ এবং লিডিং উইকেট টেকার হিসেবে NYBCL এর আয়োজনে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ টি20 ক্রিকেট লিগের আজকের এই ফাইনালে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। শেষ ভালো যার সব ভালো তার, সেই প্রমাণ রেখেছেন মাসুদ। দীর্ঘ অনেকদিন ধরে অভিজ্ঞতার সাথে খেলছেন ইগলসে। দলীয় রান সংখ্যা 112। দেখা যাক লাস্ট ওভার ব্যাট করবেন নতুন ব্যাটসম্যান মাহফুজ। সম্ভবত ফয়সাল বোলিং এর লাস্ট ওভার করবেন বেলটওয়ে পার্কওয়ে। ফয়সাল বেল পার্কওয়ে এন্ড থেকে বল করছেন ফয়সাল। ব্যাটসম্যান এন্ড ক্যাপ্টেন রাজু 6 বল থেকে কতটি রান আনতে পারেন সেটাই দেখার বিষয় এখন গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের জন্য। so the final over. And Faisal starts with a delivery that's punched up into the covers. Can only get a single. And so Raju adds 1. ব্যাটের নিচে বল ছিল, জাস্ট হালকা করে So 113 for 6. Faisal Ahmed, the man with ball in hand, operating from the Belt Parkway end. And he'll come into Mahfouz Ahmed. And a swing and a miss, in fact, and there is some bit of a mix-up here, and he's gone. So run out by the keeper, and so the captain goes. It's 113 for the loss of 7 wickets. 7 উইকেটের বিনিময়ে 113, 7 উইকেট 19.2 ওভারে খেলা চলছে। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের সংগ্রহ 113। আপনারা জানেন আজকে সকালে মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দুর্দান্ত সূচনা ছিল। 1 উইকেট প্রথম বলে হারালো, দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে অন্তত 62টি রান এসেছিল। দুর্দান্ত সূচনার পরও 113 রানে 6 উইকেট। So we're trying to pick up the new batsman. So Naju Mohammed,
Hitting this one back along the track for no chance to score. Just a couple of balls remaining here in already a spectacular over for Faisal Ahmed. And if you're bowling the final over for T20 and the balls are not flying to the boundary and over the boundary, you're doing an excellent job. And so Faisal Ahmed finishing strong here with just a couple of balls remaining. And this one is hit away. ঘুরিয়েছেন এবং নাজুর ব্যাট থেকে 4 দুর্দান্ত কি 4 মারলেন। And that's the first boundary we've seen in quite some time. And we will have to go well back to find when the last time a boundary was struck. It's 117 for the loss of 7. 117 রান দলীয় সংগ্রহ গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের। ব্যাট করছেন নাজু, দেখা যাক ফয়সলকে মোকাবেলা করছেন। And the last time we had a boundary was back in over number 8, a 6 that was struck in the 8th over, and that was hit by Mohammed Rafi. Oh, in the 17th over. All right, so we'll check that. And so the final ball, and this is hit back along the track. They go for one. They're thinking about a second, and in the end they decide against it. কিন্তু না, এক রান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হলো ব্যাটসম্যানকে। মাহফুজ 2 রান নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। And so they finished with 100 and 117. 118. 118 রান গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের 20 ওভারে। ইগলস দুর্দান্ত বোলিং করেছে, অসাধারণ বোলিং ছিল, ফিল্ডিং ছিল, তার কারণে 118 রানে বেঁধে রাখতে পেরেছে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবকে। So 118 the total posted by Golden Bangla in their turn at the wicket. 118 the total, so 119 runs will be required by Eagles when it's when they have their turn at the wicket. 100 essentially run a ball effectively will be the ask. So 119 will be required from 120 balls, so run a ball the ask. So we'll take a pause here and return for the run chase with the news. Golden Bangla have posted 118 for 7 at the end of their 20 overs. প্রিয় দর্শক, আপনারা টাইম টেলিভিশনের পর্দায় সরাসরি খেলা দেখছেন এবং ফেসবুকে আপনাদের মতামত জানাতে পারেন। টাইম টেলিভিশন সরাসরি আজকের NYBCL এর আয়োজনের T20 ক্রিকেট লিগের ফাইনাল ম্যাচ কভার করছে, লাইভ কভার করছে এবং সেখানে মোকাবিলা করছে গোল্ডেন বাংলা বনাম ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাট করতে নেমে 118 রান করে সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার আগে আমরা এখন কথা বলবো NYBCL ক্রিকেট লিগের NYBCL ক্রিকেট লিগের চ্যাম্পিয়ন্স যারা হবে তারা পাবে $5,000 এবং স্পন্সর করেছেন শেয়ারস অফ ভিশনের, এবং যারা রানার আপ হবে তাদের জন্য $2,000 স্পন্সর বাই সিলেট ফার্মেসি। দীর্ঘ অনেকদিন ধরে ক্রিকেটে আছেন সার্ভার ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে NYBCL এর পক্ষ থেকে। করোনার সময় এই যে ক্রিকেট খেলাধুলা বা দীর্ঘ অনেক বছর ধরে ক্রিকেট হচ্ছে, কিন্তু এই ক্রিকেটের আয়োজনটি ছিল পুরোপুরি ভিন্ন, হওয়ারও কথা ছিল না। তারপরেও যে আপনি এগিয়ে এসেছেন, আপনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, কিভাবে সেটা সম্ভব হলো আপনি যদি বলেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। আসলে প্যান্ডামিকের সময় অনেকেই ডিস্ট্রেস ছিল, কোনো ক্রিকেট হওয়ার কথা ছিল না। আমরা অন্যান্য টুর্নামেন্টে দেখেছি আমাদের বাঙালি টিমগুলো যাচ্ছে, খেলতেছে, অ্যান্ড দে ওয়ার লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট। অনেক স্ট্রাগল ছিল, বাট উই হ্যাড টু কাম আউট ফ্রম অল দ্য ট্রাভেল উই হ্যাড উইথ কোভিড। ওইটা আমরা পিছনে রেখে আমরা ডিসাইড করছি না, হোয়াট এভার ইট ইজ উইল কিপ সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, উইল ডু হোয়াট ইট টেক্স to do a good tournament, and we decided to put it out there. খুবই স্ট্রং ডিমান্ড ছিল আমাদের বাংলাদেশি লিগের টিমের থেকে। আমাদের ইউজুয়ালি প্রতি বছরে 35 to 38 টিমস হয়, এই বছর 20 টিমস জয়েন করছে, অ্যান্ড উইথ দেয়ার সাপোর্ট আমরা এই টুর্নামেন্ট করতে সাকসেসফুল হয়েছি। আপনি শুধু স্পন্সর না, আপনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। রিসেন্টলি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম যেখানে নিউ ইয়র্কে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্রথমবার বাংলাদেশি হিসেবে, আপনি বিভিন্ন লিগে
লিগের আয়োজনও করে থাকেন এবং অনেক জায়গায় আপনি দল গঠন করে কিন্তু বাংলাদেশকে অনেক সম্মানের জায়গায় নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটের কিন্তু বিচরণ খুব কম, আমাদের মধ্যে অনেকে খেলতে চেষ্টা করে না বা অনেকে খেলে না কাজের কারণে। তারপরেও আপনি যেভাবে নতুন প্লেয়ারদেরকে যেমন আপনি উদ্বুদ্ধ করেন, অনেক সময় ইন্সপিরেশন দেন, কিভাবে সেটা আপনার মাথায় আসলো এই ক্রিকেটটাকে নিয়ে কাজ করার? বাংলাদেশি ক্রিকেট ইন জেনারেল আমেরিকাতে অনেক পিছনে, যেখানে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি কমিউনিটি অনেক আগে আছে আমাদের চেয়ে। So, আমাদের আসলে ওরকম কেউ নাই যে ক্রিকেট বা ক্রিকেটারকে সাপোর্ট করে। ওই ওই এইমটা আমি মাথায় রেখে বাংলাদেশ টাইগার্স অফ ইউএসএ নামে একটা টিম বানাইছি, যেটা এখন বিভিন্ন বড় বড় টুর্নামেন্টে যায়। অ্যান্ড আমরা শুরু করছি চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে, 3 চ্যাম্পিয়নশিপ আমরা নিয়ে আসছি, ব্রুকলিনের টুর্নামেন্ট। এখন আমরা কমনওয়েলথ ক্রিকেট লিগের সুপার 8-এ খেলতেছি। আমরা অলসো সেমিফাইনালে গেছি, কালকে ওইটা সেমিফাইনাল আছে। অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ মুভিং ফরওয়ার্ড নেক্সট ইয়ারে ইউএস ওপেন থেকে শুরু করে ডাইভার্সিটি কাপ থেকে শুরু করে যত বড় বড় টুর্নামেন্ট হয় সবগুলোতে ওই টিমটা যাবে, বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবে। অ্যান্ড আমাদের প্লেয়াররা যাতে রেকগনিশন পায়, এটার আমার মেইন লক্ষ্য। এই বছর অ্যাকচুয়ালি 3 জন বাংলাদেশি প্লেয়ার মাইনর লিগে চান্স পাইতে এখন খেলতেছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট আমাদের লিগ থেকে। এটা পসিবল ছিল না, 30 বছরের হিস্ট্রির মাঝে এই প্রথম আমাদের প্লেয়াররা রিকগনিশন পাচ্ছে, বড় বড় স্টেজে যাচ্ছে। এটাই আমাদের accomplishment। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার এই সহযোগিতা আপাতত থাকবে এনওয়াইসির পক্ষ থেকে আবারও, এবং আপনার জন্য শুভকামনা। ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আছেন গিয়াস আহমেদ, যিনি ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমের কেয়ারের সিইও, একজন রাজনীতিবিদ এবং দীর্ঘ অনেকদিন ধরে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত আছেন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট। ক্রিকেট, আমরা সবাই ক্রিকেটের জন্য পাগল এখানে, যারা এখানে অভিবাসীরা হয়ে আসেন, যারা বিভিন্ন সময় ক্রিকেট খেলার ইচ্ছে থাকলেও পারে না, কিন্তু আপনারা এই ক্রিকেট স্টেজটাকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসছেন, একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসছেন, সহযোগিতা করছেন। আপনি কিভাবে আজকের যে ক্রিকেটে একবার না, এর আগেও কিন্তু আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপনার টুর্নামেন্টে সহযোগিতা করে আসছিলেন, করোনার সময় টোটালি ডিফারেন্ট। আপনি কেন আসলেন এবারের টুর্নামেন্টে সহযোগিতা করার জন্য? গিয়াস আহমেদ। ধন্যবাদ। এই প্যান্ডামিকের সময় সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এই উদ্যোক্তারা যে আয়োজন করছে, এই জন্যে সকলকে ধন্যবাদ। আমরা ক্রিকেট শুধু আমরা পাগল নই, ক্রিকেটের পাগল, সারা বিশ্ব ক্রিকেটের পাগল। সেই কারণে আমি আশা করি যে নিউ ইয়র্ক বিসিএল T20 এবার সার্থক হবে এবং আগামীতেও একটি সময় আসবে হয়তো এই নিউ ইয়র্ক বিসিএল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ করবে। এবং সেই ব্যাপারে আমি উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে শুধু আমরাই নই, আমি অন্যান্য উদ্যোক্তা, অন্যান্য ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আহ্বান জানাবো এই টুর্নামেন্টকে সমর্থন করার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য। কারণ এই ক্রিকেট প্রেমী শুধু নিউ ইয়র্কে না, সারা ওয়ার্ল্ডে। আমরা যদি এই আমেরিকাতে একটি শক্তিশালী ক্রিকেট লিগ গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা কিছু দেখাতে পারবো এবং বাংলাদেশ থেকেও আমরা অনেক ক্রীড়াবিদদের, ক্রিকেটারদেরকে এই নিউ ইয়র্কে এনে আমরা টুর্নামেন্ট গঠন করতে পারবো। আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্যান্ডেমিকের সময় তো তারপরও আপনারা আয়োজন করেছেন, এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করছেন। আগামীতে আরও সুন্দরভাবে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে, এই আশা ব্যক্ত করে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনাকে, এবং আপনার সহযোগিতা আপাতত থাকবে NYBCL এবং অন্যান্য স্পোর্টসের সাথে জড়িত আছেন আপনি কমিউনিটির কাজে, সবসময় গুড লাক। আমরা এখন কথা বলবো ল অফিস অফ বিনোদ কার্কি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটের অ্যাটর্নি, যিনি আরিফ চৌধুরী। ক্রিকেট পাগল মানুষ, হঠাৎ করে করোনার মধ্যখানে আপনার বিচরণ এবং আপনার আগমন, সেইখান থেকে আজকের সহযোগিতা NYBCL ক্রিকেটকে, কিভাবে মাথায় আসলো আপনার এটি? ধন্যবাদ আওয়াজ পিডির কর্ণধার। করোনার মাধ্যমেও যিনি জীবন বাজি রেখে দূর দূরান্তে ছুটে চলা এক উদ্যত্ত তরুণের নাম শাহ আহমেদ। আপনাকে আজকের এই প্রোগ্রামে প্রথমে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার ল ফার্মের পক্ষ থেকে, এবং যারা আজকে টাইম টিভির মাধ্যমে খেলা দেখছেন সবাইকে আমার ল ফার্মের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ, অভিনন্দন। আসলে করোনার মাঝে যেখানে জনজীবন স্থবির হয়ে গিয়েছিল, আজকে যাদের স্পন্সারে এবং একদল তরুণ ছেলেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের একটি সুন্দর টুর্নামেন্ট আজকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিউ ইয়র্কের প্রত্যেকটি দামাল ছেলেরা আজকে একটি সুন্দর খেলা উপভোগ করেছেন। যারা স্পন্সর করে এবং যারা পরিশ্রম করে আজকের এই সুন্দর একটি টুর্নামেন্ট করেছেন, তাদেরকে সবাইকে
আমার ব্যক্তিগত পক্ষ এবং আমার ল ফার্মের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে আপনাদের সকল আইনগত যে কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে আমাদের ল ফার্ম আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ শাহ আহমেদ। অসংখ্য ধন্যবাদ টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে। প্রিয় টাইম টেলিভিশনের দর্শক যারা দেখছেন খেলা, আমরা দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু করব। আপাতত এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। দ্বিতীয় ইনিংসে NYBCL এর ফাইনালে টাইম টেলিভিশনের পর্দায় নিউ ইয়র্কের সকল দর্শকদেরকে জানাচ্ছি আবার আমন্ত্রণ দ্বিতীয় ইনিংস দেখার জন্য। আপনারা জানেন নিউ ইয়র্কের গেটওয়ে প্লাজা মলের ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে আজকের এই ফাইনাল ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে। আজকের সকালে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দলীয় 118 রান 7 উইকেটের বিনিময়ে 20 ওভারে তারা প্রথম ইনিংস করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হতে যাচ্ছে। টার্গেট 119 রান 20 ওভারে। লাইক অ্যান্ড ক্রিকেট তাদের দুই ব্যাটসম্যান
এই মাত্র মাঠে প্রবেশ করছেন। দেখা যাক তারা আজকে কত রানে পরাজিত হন অথবা কত উইকেটে জয়লাভ করেন। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে যারা খেলা দেখছেন তাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি গেটওয়ে প্লাজার ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে। দ্বিতীয় ইনিংস 119 রানের টার্গেট নিয়ে লাইকেনের যাত্রা শুরু। এখনই আমরা ধারাভাষ্যে ফিরে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। NYBCL এর আজকের এই ফাইনাল পর্বে যারা স্পন্সর করেছেন টাইম টেলিভিশনের মাধ্যমে NYBCL এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি, সকল স্পন্সর কলা কৌশলীদেরকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ, কৃতজ্ঞতা ও আজকের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম বলটি হয়ে গেল একটি রান প্রথম বল থেকে। কারণ আমরা এখন আবার সরাসরি ইংরেজি ধারাভাষ্যে ফিরে যাব। ফাঁকে ফাঁকে বাংলা নিয়ে আবার ফিরে আসবো। টাইম টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখুন আজকের এই খেলাটি দেখার জন্য। কারণ So the first ball has been bowled. And so it's one on the board for no loss. We'll have to pick up batsmen, bowlers, all the action here. So it looks like Nazir Ahmed and Imran Deepu. And so the man with the ball in hand is Mahfouz Ahmed. মাহফুজ আহমেদ দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত। স্ট্রাইকিং এ রয়েছেন ইমরান দীপু, যিনি এখন পর্যন্ত রানের খাতা একটি প্রথম বল কোচা দিয়ে একটি রান, দলীয় সংগ্রহ দুই বলে 2 রান। And so Nazir and gets a leg by. And so one more added to the total here. Score goes up to 2 for no loss. 119 runs are required. And a swing and a miss. So a good start so far. By Eagles. Again, they only need essentially a run a ball is the ask. Mahfouz Ahmed, the man who has been given a ball to start the proceedings for Golden Bangla as they look to defend 118. And this one is struck well down the ground, runs on offer, and that beats the man into the fence. So 4 runs, and that opens things up here for Eagles as they post a boundary. Takes the total up to 6 for no loss. We're in over number 1. So Mahfouz Ahmed being tasked here. White. And so wide is the call. And so a couple of wides and a wide added to the total. So the score goes up to 7.
Another wide. And this time the batters will scamper through for one. And so a couple of runs added here as wides moves the total up to 9. So already 3 wides in this over. So 9 on the board for no loss. Six or nine? No. 9 or 6? That's a wide. So 9 on the board, 115 more runs. In fact, 115 deliveries remain. And this one is, and there's a no ball here. And so now there will be a free hit upcoming. And so no ball is the call. And so a free swing here as Mahfouz overstepping the crease. And so now will be a free hit to Imran Dipu. And so he'll get to try to tug one out of the ground here. And so only 6 runs per over was the ask at the outset. They're going already 10 conceded in this over. And so the asking rate has come. Free hit ball. And this one is hit into the onside. They go for 1. They are coming back for the second. The throw goes in. And he's gone. So Imran Dipu has been run out. Coming back for a second. We'll pick up the fielder momentarily. But it's now 11 for the loss of 1 wicket. প্রথম ওভার শেষে 11 রানে 1 উইকেটের পতন। ইমরান দীপু এই মাত্র রান আউট হয়ে কোনো রানের খাতা খোলার আগেই প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন রান আউট হয়ে। দলীয় ঈগল ক্রিকেট ক্লাবের সংগ্রহ 11 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে। 118 রান করেছিলেন গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট। সেই টার্গেট 119 রানের টার্গেট নিয়ে খেলতে নেমেছেন ঈগল ক্রিকেট ক্লাব। 1 উইকেট হারিয়ে প্রথম ওভার শেষে তাদের সংগ্রহ 11, রিকোয়ার রান রেট 7, কিন্তু কারেন্ট রান রেট 11। সো 11 1 উইকেটের বিনিময়ে। যারা আজকে এইমাত্র আমাদের সাথে ধারাভাষ্য সংযুক্ত হয়েছেন, আজকের খেলাটি গেটওয়ে প্লাজা মলের ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টিভির মাধ্যমে। NYBCL এর ফাইনালের সেকেন্ড ইনিংসে খেলা চলছে। প্রথম ইনিংসে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব মুদ্রা নিক্ষেপণে জয়লাভ করে 118 রান করেছিলেন 7 উইকেটের বিনিময়ে। সেই 118 রানের টার্গেট নিয়ে ঈগলস ক্রিকেট ক্লাব এই মাত্র একটি রান আউটের সুবাদে একজন ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে 11 রান সংগ্রহ করেছেন প্রথম ওভার থেকে। তাদেরকে আরও 108টি রান সংগ্রহ করতে হবে জয়লাভ করতে হলে। অপরদিকে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবকে 9 উইকেটের পতন ঘটাতে হবে আজকের খেলায় ফিরে আসতে হলে। দেখা যাক ফাইনাল ম্যাচ আপনারা সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের পর্দায়। Thanks, Carol. All right, thank you. So the new batsman comes to the middle. So Faisal Ahmed. And the man now with ball in hand. So Lisan Chowdhury has been given the ball, and he'll continue the attack from the Belt Parkway end. Again, thanks to our media partners, the media partners of the NYBCL, Time TV, and Adil Photography.
big hit into the onside, up and over, gone for a maximum. A big strike by Nazir Reza. It's up and over, gone out of the playing area. 17 then the total. And so Nazir quickly into double figures. He goes up to 11. The very clean strike, good looking hit, ball full and in the slot, and he was quickly onto it and pummeled it up and over deep mid wicket. থ্যাংক ইউ কার্ল। যারা খেলা দেখছেন এবং আমাদের প্রিয় দর্শক এবং টিমের কলাকৌশলী এবং যারা টিমমেট আছেন এখানে আমাদের স্টেজের কাছ থেকে আপনারা এসে সারিবদ্ধভাবে আপনাদের আজকের লাঞ্চের খাবার নিতে পারেন। আমরা লাঞ্চের খাবার একটু পরেই প্রোভাইড করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা স্টেজে যদি চলে আসেন আমাদের প্যাভিলিয়নে। So wide added here as this time pressure now on Lisan. And so after conceding a 6 on his first ball, strays one down the wrong line. And so that moves the total up to 18. 113 balls remain. Swing and a miss. And an appeal for a catch at the wicket. Not out. ক্যাচের জন্য আবেদন ছিল কিন্তু না। Not out says Nazir Rejaz. The fielders are running in, seemingly convinced that they had. ব্যাট করছেন নাজির আহমেদ এবং ফয়সলের দুর্দান্ত একটি ছক্কা ছিল। প্রিয় দর্শক এবং যারা মাঠে খেলা দেখছেন প্লিজ দয়া করে আপনারা প্যাভিলিয়নে চলে আসুন। আমাদের যেখানে স্টেজ আছে এখান থেকে আপনারা খাবার সংগ্রহ করতে পারেন। এবং আজকের লাঞ্চ NYBCL এর পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ টি-20 ক্রিকেট লিগের আজকের ফাইনালে NYBCL এর আয়োজনের খেলায় মুখোমুখি হচ্ছে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব বনাম ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। So 119 needed from 112 balls. As this one turned into the onside for another single by Nazir. And it brings Faisal on to strike for the first time. So 12, Nazir on 12 from 6 balls. Faisal will take strike for the first time. He is come to the wicket with, we saw when Golden Bangla batted, they lost their opener on a run out by way of the run out route. Similarly, in their response, Eagles lost their opener by way of run out as Imran Deepu. This one is for no ball, and this one is hit well, and it's gone. ছক্কা। It's gone all the way, I think, but we'll wait for confirmation, and it's gone upstairs. So 6 is and it's a no ball as well. So to add insult to injury, a no ball has been hit for a maximum, and so লিসানের আনএক্সপেক্টেড বল ছিল, ফুল টস অনেকটি ব্যাটসম্যানের বুকের ছিল, কমরের উপরে ছিল, নো বল এবং ছক্কা। So the struggle of Lisan Chowdhury continues. As first ball went for a maximum, second ball was a wide, then a dot, then one, and then his third ball, no ball, has been struck for a maximum. Here is the free hit delivery. And this one is hit well. আবারও ঘুরিয়েছেন এবং আরেকটি চার ফয়সলের ব্যাট থেকে। অসাধারণ খেলা যাচ্ছেন। ফয়সলের কথা না বললেই নয়, যিনি ব্যাটিং এ এবং বোলিং এ দুর্দান্ত মিডিয়াম পেস করে থাকেন, ব্যাটিং এও সেই রকম ব্যাটিং করছেন আজকের ফাইনাল খেলায়। And so the free hit ball struck away for a boundary. And so that takes a total up to 30 for 1. We're still in the second over here. And so the good work of Faisal Ahmed continues. 2 balls, 10 runs. Can't ask for much more than that as a batter. And he's punching this one up into the offside. This time no chance to score. And so the total remains at
on 30. So quite a few deliveries already bowled in this over. Like 8 deliveries already bowled. And so the final legal delivery in this over from Lisan Chowdhury, 19 off the over so far, with 1 ball remaining. Here is Chowdhury. Hit well! আবারও ক্যাচের সম্ভাবনা কিন্তু না, ফিল্ডার রায়হান ছিলেন সেখানে, কিন্তু বলটি ছেড়ে দিলেন। আরেকটি 4 ফয়সালের ব্যাট থেকে। So Raihan in the deep and not able to hold on, and could have had a chance there, could have seen the back of Faisal. Instead, he picks up another 4, and so it's 19. In fact, it's 23 off the over, and so it's 34 for 1. While there's a break in the action, I want to take a moment to say good afternoon to one of the key sponsors of the NYBCL, Mr. Ravi Etwaru has joined us on the ground. Ravi of Cricket Zone USA. So Cricket Zone USA CEO and proprietor Ravi Etwaru in the ground. I want to say good afternoon to him. 34 for 1, 2 overs gone, 119 runs needed. And so the asking rate already down to 4.7 runs per over is the ask. 119 is the target. So 108 balls remaining. শুভ অপরাহ্ন সবাইকে। আপনাদের খাবার সংগ্রহ করতে পারেন আমাদের স্টেজ যেখানে আছে প্যাভিলিয়ন, সেখান থেকে সারিবদ্ধভাবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা টাইম টেলিভিশনের পর্দায় খেলা দেখছেন, সরাসরি ফেসবুকে লাইভ দেখছেন এবং টাইম টেলিভিশনের অ্যাপে। আজকের গোল্ডেন বাংলা বনাম ইগলস ক্রিকেট ক্লাবের খেলার প্রথমার্ধে ব্যাট করতে নেমে গোল্ডেন বাংলা 118 রান সংগ্রহ করে এবং 119 রানের টার্গেটে নেমে ব্যাট করছে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। So 85 more runs needed from 108 balls. Asking rate 4.7. Here is Mahfouz, and this one is hit well down the ground. Man gives chase, gets onto it now. They go for 1, they come back for the second. Throw comes in, and the throw just gets there ahead of the batsman, but not a particularly accurate throw. And so the batters are able to scamper through for a couple. Takes the total up to 36. And both batsmen now on 14. Nazir joins Faisal on 14. 14 from 7 balls. Faisal 14 from just 4 balls. And so excellent partnership already. 25 runs in the partnership here for Eagles. They go in search of 119 needed to lift some of this impressive hardware on the table here in the media center. Lots of trophies on display. Trophies all coming courtesy of the Cricket Zone USA, and Ravi Etwaru, the CEO, is in the ground. And so I want to say once again good afternoon to Ravi and his team from Cricket Zone and Trophy World. And they are based up in the Bronx, New York. If you need any type of cricket gear, trophies, bats for both hardball, softball, uniforms, anything cricket related, Cricket Zone is your place. Well, a well-directed bouncer here from Mahfouz, and taking Nazir on the body. Let's hope he's not too worse with the wear and tear, looking to rehearse a pull shot after the fact. And so welcome Binod, good afternoon. Welcome to the ground. Nice to meeting you. Swing and a miss. And so good bowling of Mahfouz continues. He is bowled. He conceded 10 runs in his first over. Has come back here with a couple of good deliveries after just conceding 2 on the first ball of this over. Still 83 more runs to get. Asking rate under 5. And this time, this one is taking him on the body once again. And Mahfouz
very excitedly runs down, looking to run out Nazir. And Nazir was having none of it. So the score remains at 36. Already Eagles going at 13.5 per over. All that's required is essentially 6 and over, run a ball. And because of the blistering start by Eagles, the asking rate is already down under 5 per over, 4.8. The asking rate from here on out. With just 2.4 overs recorded in the books. প্রথম উইকেটের পতনের পর দুর্দান্ত ফিরে এসেছে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। And an appeal for a catch at the wicket. And umpire Venkatasan not interested. An emphatic appeal denied. And the umpires have done tremendous work here this afternoon. Saravana Kumar Venkatasan, the man standing at the media center end, and has done yeoman's work. Both he and Garfield Hodge have officiated a couple of matches on the day, and so have been out in the middle for quite some time. 40 overs in match number 1, and back for another 40 overs here, so 80 overs on the day for both Venkatasan and umpire Hodge. 36 for 1. We're in over number 3 with 1 legal delivery remaining. And 3-6 36 রান ইগলসের সংগ্রহ। এক উইকেটের বিনিময়ে একটি মাত্র উইকেটের পতন হয়েছে এবং রাজুর দুর্দান্ত একটি থ্রো ছিল, সেখান থেকে কিপার সরাসরি রান আউট করেন ওপেনার ব্যাটসম্যানকে। তারপর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা, ভালোই ব্যাট করছে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। দেখার বিষয় এই দুই ব্যাটসম্যান কতদূর তার টিমকে, তার দলকে নিয়ে যেতে পারেন। বলে রাখা ভালো, ইগলস ক্রিকেট ক্লাব 3 বারের চ্যাম্পিয়ন, 4র্থবারের জন্য খেলছে। In the air, can't get around to it. And Mahfouz. বাতাসের সাথে ফিল্ডার ওয়ালিদের দৌড়ানো, কিন্তু ফ্রাস্ট্রেশনে আছেন ফিল্ডার মাহফুজ। হতাশা বিরাজ করছে গোল্ডেন বাংলার মধ্যে। And Shah, you get the impression that Mahfouz really wanted that one. Disappointed that Walid couldn't pull it in. It's 37 for 1 at the end of 3 overs. So 3 overs gone. Nazir on 15, Faisal on 14. দয়া করে আপনারা খাবার সংগ্রহ করতে পারেন। NYBCL এর পক্ষ থেকে আজকের লাঞ্চ প্রোভাইড করা হচ্ছে। প্লিজ, আমাদের অসংখ্য খাবার আছে, আপনারা দয়া করে আমরা যেখানে কমেন্টারি করছি সেইখান থেকে আপনারা খাবার সংগ্রহ করতে পারেন। 3 ওভার শেষে 37 রান, 3-7 ইগলস ক্রিকেট ক্লাবের। ব্যাট করছেন নাজির। থ্যাঙ্কস অ্যাগেইন আমাদের যারা স্পন্সর করেছেন NYBCL এর ক্রিকেট লিগের, তাদের কথা না বললেই নয়। ল অফিস অফ বিনোদ কার্কি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট, আমাদের সাথে আছেন ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার LLC চেয়ারম্যান এন্ড সিইও গিয়াস আহমেদ। আপনাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ। আরও যারা আমাদেরকে স্পন্সর করেছেন, সিলেট ফার্মেসি, শেডস অফ ভিশন নিউ ইয়র্ক সিটি NYC, যারা চ্যাম্পিয়নশিপ আজকে যারা জয়ী হবে তাদেরকে $5,000 একটি চেক
তাদের কাছে চলে যাবে। Go ahead, Carol. So a couple of dots here for Lisan Chowdhury as he continues. His first over went for quite a few. 23 off that over. Should have had a wicket. And should have had the wicket of Nazir, in fact of Faisal, who was dropped in the deep. And has come back here. As I believe it was Rayhan Rahman who was out in the deep. Had a chance to pull in a delivery that was hit well, as this one runs up towards the boundary and into the boundary now. And so that's 4 runs. So ball taking an outside edge and flying down in the region of fine leg and or an inside edge, pick whichever. Nonetheless, it's gone to the onside down to the fine leg region. And it's 4 runs, takes the total up to 41. And so Nazir up to 19. 19 রানে ব্যাট করছেন নাজির এবং দলীয় সংগ্রহ 4-1-41 ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। লিসান বোলিং এ আসছেন। শর্ট বল ছিল কিছুটা, আবারও ঘুরিয়েছেন নাজির এবং আরেকটি 4। So 4 more takes Nazir up to 23, the total up to 45. And Eagles are off to a flyer here in the power play still. 4-5 on the board. They're going at better than 12 runs and over. 6 runs and over was the ask at the outset. And they're off and running. 74 more runs needed from 98 balls. And so Eagles making light work of this run chase so far. দলের নাম ইগলস, আসলে ফ্লাই করছে, মনে হচ্ছে যে বলগুলোকে বাতাসে বাসানোই তাদের কাজ, সেই কাজগুলোই করছেন ব্যাটসম্যান নাজির এবং ফয়সাল। ভালোই লাগছে। বোলার লিসান প্রস্তুত। একটু নিচু লেন্থের বল ছিল, ভালোই বল করেছেন, এই বলটি বলা যেতে পারে। And while there's a break in the action, want to say once again, good afternoon to the NYBCL media partners, Time TV and Adil Photography. And both Time TV and Adil Photography continue to do tremendous work in memorializing today's championship proceedings. And so the entire crew of Time TV as they charge down the wicket and just getting back ahead of the throw. And Mahfouz, I think it is, out there picking up cleanly, making a strong throw. And that doesn't hit. And so that completes the over. 8 runs from it. It's 45 for 1 at the end of 4 overs. 4 ওভার শেষে 4-5 45 রান ইগলসের। না বললেই নয়, আসলে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব দীর্ঘ অনেকদিন পর ফাইনালে খেলছে, হয়তোবা সেই প্রেসারটা নিয়েছে তার জন্য। কিন্তু ইগলসের গত 3 বারের যে রেকর্ড সেটা বলে যে তারা চ্যাম্পিয়ন এবং 4th বারের মতো খেলছে ফাইনাল NYBCL ক্রিকেট লিগে। নিঃসন্দেহে তাদের পারফরমেন্স দেখার মতো অসাধারণ। বোলিংয়ে মাসুদের কথা না বললেই নয়, আগেও বলেছি যে মাসুদ এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকার করেছেন। বল করার আগে একটু চ্যাট করে নিচ্ছেন ফিল্ডাররা এবং প্রস্তুত হচ্ছেন রাজু। দেখা যাক, রাজুর উপর অনেক দায়িত্ব। আপনারা খাবারের পরে অবশ্যই সেখানে আমাদের ট্রাশ এবং গার্বেজ ব্যাগ আছে, যে সেগুলোতে আপনারা ময়লাগুলো ফেলবেন। ধন্যবাদ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের দায়িত্ব। So ball hit down the ground. So our good friend Umar Hanif has made his way into the ground. I want to say good afternoon to Umar. Carol, I would like to announce one more time NYBCL T20 লিগের
চ্যাম্পিয়নরা পাবে $5,000, যেটা স্পন্সর করেছে শেডস অফ ভিশন নিউ ইয়র্ক সিটি। NYBCL এর রানার আপ দল যারা আজকের খেলায় রানার আপ হবে তারা $2,000 চেক পাবে সিলেট ফার্মেসি থেকে পক্ষ থেকে। NYBCL এর T20 ইউথ চ্যাম্পিয়নরা পাবে $500 স্পন্সর, যেটি গিয়াস আহমেদ চেয়ারম্যান সিও ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোম কেয়ার থেকে দেওয়া হচ্ছে। রানার আপ দল পাবে ইউথের $500 স্পন্সর্ড বাই ফাস্ট ট্র্যাক মোবিলিটি এবং মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার টুর্নামেন্টের $300 স্পন্সর্ড বাই সুন্দরবন এজেন্সি MIR গ্রুপ। ম্যান অফ দ্য ফাইনালের জন্য থাকছে $100 স্পন্সর উম্মা বুটিক। আরও থাকছে NYBCL এর T20 লিগের ইউথ ম্যান অফ দ্য ফাইনাল $100 স্পন্সর্ড বাই উম্মা বুটিক। বেস্ট ব্যাটসম্যান যিনি হবেন তিনি YNR অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সলিউশন থেকে পাবেন $250 চেক। বেস্ট বলার রাভি এটারো ক্রিকেট জোন USA, যিনি আজকের এই খেলার ট্রফি এবং অন্যান্য সবকিছু প্রদান করছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং বেস্ট বলারের জন্য থাকছে $250 আরেকটি চেক। সেমিফাইনালিস্ট দ্য ওয়ারিয়ার্স ক্রিকেট ক্লাব, they will get $500 check sponsored by Core Credit Repair. এবং টিম লাইকান সেমিফাইনালিস্ট $500 they will get from Law Office of Vinod Kurki and Associates. Thank you so much, Carol, for helping me. Sure thing. Thank you. So we're back with the action. 93 balls remaining here. 46 the total on the board. And this ball is taking an outside edge and running towards the boundary. And in fact, biases the signal. So no bat onto that. And so it runs away for 4. And that brings up to 50. And 50 comes up inside 5 overs, 4.4 overs to be exact. 50 on the board for the loss of 1 wicket. Eagles off and running here in search of 119 needed for victory. And still quite a number of deliveries to go. 92 balls remain. And they're well on course. 10.7 runs per over, the current going rate. সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ক্রেডিট কোরের চেয়ারম্যান অ্যান্ড সিইও কাশেম ভাই। আমাদের আজকে এই টুর্নামেন্টকে স্পন্সর করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ল অফিস অফ বিনোদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের চেয়ারম্যান মিস্টার বিনোদ কারেকি, অ্যাটর্নি ল। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন গিয়াস আহমেদ, সিইও এর চেয়ারম্যান, এল্ডার হোম কেয়ার। So a leg by added to the total here, move the score along to 51. 51 for 1. We're in over number 5, being bowled by Raju Ahmed, the captain. And so Raju looking to separate these two. Partnership of 40 between Nazir and Faisal. Well hit into the onside, into the gap at mid-wicket. Man comes around. They go for 1. They're coming back for the second. The throw comes in. And the batters are safely through for a couple. So that will close out the 5th over. 8 runs coming from it. It's 53 for 1 at the end of 5 overs. 5 ওভার শেষে 53 রানের বিনিময়ে 53 রান 1 উইকেটের বিনিময়ে 119 রানের টার্গেট নিয়ে খেলছেন গোল্ডেন বাংলাদেশ ক্রিকেট ক্লাব। 119 রানের টার্গেট নিয়ে খেলছেন। আজকে সকালে টসে জয়লাভ করে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব 118 রান সংগ্রহ করেছিলেন 7 উইকেটের বিনিময়ে। তারই টার্গেট নিয়ে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব ব্যাট করছেন। এই পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ 53 1 উইকেটের বিনিময়ে, 53 1 উইকেটের বিনিময়ে। 2 অপরাজিত ব্যাটসম্যান নাসির আহমেদ এবং ফয়সাল আহমেদ 1 উইকেটের বিনিময়ে 18 রান সংগ্রহ করেছেন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মেজবাহ আহমেদ, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জনাব গিয়াস আহমেদ, সিইও এন্ড প্রেসিডেন্ট, এল্ডার হোম কেয়ার। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জনাব কাশিম ভাই,
আজকের প্রোগ্রামের স্পন্সর আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। So Johnny Islam to continue. He's introduced into the attack here at 5 overs with still 15 overs to go and 53 already on the board for Eagles. Ball in the air, should be out. Catch is taken, and so Johnny Islam strikes straight away. He picks up the wicket of Nazir, and so it's now 53 for the loss of 2 wickets. আরো একটি উইকেটের পতন ঘটল, 2 উইকেটের বিনিময়ে 53 দলীয় সংগ্রহ ইগলসের। মাজারুল ইসলাম জনি ছিলেন এই ক্ষেত্রে বোলার, তার বলে এইমাত্র আরেকটি উইকেটের পতন ঘটিয়ে খেলায় দারুণভাবে ফিরে আসলেন গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব। আমরা দেখতে পাচ্ছি 2 উইকেটের পতন, 53 রান শেষে 119 রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলছেন Eagle Cricket Club. So wicket falls in over number 6. Johnny Islam with his second ball strikes as he removes Nazir Recha, who was looking very dangerous. 23 from 24 balls, 1 6 and 3 4s. And so the captain comes to the wicket in the form of Abab Rifat. He replaces Nazir, and so it's 53 for 2. Johnny Islam striking with ball number 2. দুই উইকেটের বিনিময়ে 53। ইগলস ক্রিকেট 5.2 ওভারের খেলা শেষ। মাজারুল ইসলাম জনি দারুণ বল, ব্যাটে বলে হয়নি, খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটসম্যান, এই ক্ষেত্রে না, কোনো রান নয়, কোনো বিপর্যয় নয়। 53 2 উইকেটের বিনিময়ে 5.2 ওভারে খেলা চলছে। থ্যাঙ্কস কার্ল। ফয়সাল আহমেদ 17 রান 7 বলে 2টি 4 1টি 6-এর মার। আফতাব রিফাত যিনি এখনো রানের খাতা খুলতে পারেননি, যিনি রয়েছেন নন স্ট্রাইকিংয়ে ফয়সাল, যার সংগ্রহ 17, 7টি বল খেলে 2টি 4 এবং 1টি 6-এর মার। আপনারা জানেন আজকের এই খেলাটির চ্যাম্পিয়ন পাবেন $5,000 পুরস্কার, যার স্পন্সর স্বদেশ অফ ভিশন, যারা $5,000 দিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি প্রদান করবেন। আর আজকের খেলাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে টাইম টেলিভিশনের পর্দায়। NYBCL এর ফাইনালের সেকেন্ড ইনিংসের খেলা চলছে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন সিলেট ফার্মেসির কর্ণধার Okay, thanks, girls. So ball defended back along the track. So a maiden wicket over for Johnny Islam to start. And so excellent over from Johnny Islam. And that's the end of the power play. As we get the confirmation now from umpire Venkatisan. And so it's 53 for 2 with the power play concluded. And so still 14 overs to go. Maiden wicket over from Johnny Islam. Thanks, girl. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাজারুল ইসলাম জনি, যিনি এই মাত্র মেডেন উইকেট দিয়ে শুরু করলেন তার বোলিংস, এক্সিলেন্ট বোলিংস ফ্রম ফাইনাল ম্যাচ, যার 6টি বল থেকে তিনি 1টি রানও নেই, মেডেন উইকেট ওভার এবং 1টি উইকেট নিয়েছেন। এক্সিলেন্ট বোলিং মাজারুল ইসলাম জনি। এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি রিফাত, যার সংগ্রহ 0 রান, 4টি বল খেলেছেন। ফয়সাল আহমেদ 17 রান,
53 রান 2 উইকেটের বিনিময়ে ইগলস যারা 119 রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমেছেন তাদের সংগ্রহ এই মুহূর্তে 53 রান NYBCL এর ফাইনালের পরবর্তী ওভার গেল। So a new bowler comes in. In fact, Raju Ahmed continues here. His first over cost him 3 runs. 53 on the board. 53 for 2. As Faisal looking to continue where he left off. 17 from 6 balls coming into this over. And absorbed just 1 dot there. So 17 from 7 now. As Raju Ahmed looking for more wickets. And he's punching this one up into the offside again, can't score. And so a good start by Raju Ahmed. Hasn't picked up a wicket yet, but has been very economical. Just 3 runs conceded in 8 balls. And so 53 on the board. 53 for 2. Still not an imposing ask. They're going at 8.4 and over now. They started out going at 12 and over. Full toss, hit well, into the deep. Man comes around, can't get there. And so it's gone upstairs for another maximum. And so Faisal continues to hammer as he goes up to 23 and takes the total up to 59. So 59 to Eagles. Faisal, 23 from just 9 balls. That's the second maximum he's hit with 2 fours. And so Eagles just need 119 runs. Here's Raju. Another full toss. And it's hit well. And it's gone for another maximum. And so 6 more to Faisal takes him up to 29. And the total up to 65. Everything good? Did you go up to 223rd? No, I didn't go. I was going there, but Yeah, I heard a lot of runs scored up there. they scored the first 200 something. Yeah. The second inning, দলীয় সংগ্রহ second out, Jones is almost hitting the 65 2 উইকেটের বিনিময়ে আরেকটি ছক্কার মার আমরা দেখলাম এই মাত্র ফয়সাল আহমেদের ব্যাট থেকে। ফয়সাল আহমেদ 10 বল খেলে 29 রান সংগ্রহ করেছেন, 2টি 4-এর মার, 3টি 6-এর মার। 65 2 উইকেটের বিনিময়ে 6.4 ওভারে খেলা শেষে NYBCL এর ফাইনালের খেলা চলছে, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। And so straight away, umpire Venkatisan calls for a replacement ball. And so the balls are here. And so they're looking to search to see which might be a good ball to replace the one that's been hit out of the playing area by Faisal. He goes up to 29 from just 10 balls. 65 already on the board here. And Eagles are making an assault on this run chase, making short work of this run chase. 65 already. And so just another 54 more required to get to their target. And so 54 from 80, the requirement here. So not a big ask by any means. So Faisal, the ball back with Raju. And a swing and a miss this time. And the score remains at 65. Faisal has been impressive so far. Just 29, 11 balls faced, already up to 29.
And not an imposing target on the board, just 119 required. 118 for 7, the total posted by Golden Bangla, who won the toss earlier this afternoon and decided to take first strike. And Faisal will keep the strike here as the final delivery of the over. Completes over number 7, 13 runs from it. It's 66 for 2 at the end of 7 with Faisal on 30 and Abab Rifat yet to get off the mark. 7 ওভার শেষে দলীয় সংগ্রহ 66 2 উইকেটের বিনিময়ে NYBCL এর ফাইনাল খেলা চলছে। টাইম টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করছেন আজকের এই ম্যাচটি। NYBCL এর ফাইনাল প্রথম ইনিংসে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব 118 রান সংগ্রহ করেছিলেন 7 উইকেটের বিনিময়ে 20 ওভারের এই খেলায়। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা চলছে। এই পর্যন্ত ইগলস ক্রিকেট ক্লাব 119 রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলছেন। তারা 7 ওভার শেষে 2 উইকেট হারিয়ে 65 রান সংগ্রহ করেছেন। এই মুহূর্তে ফয়সাল আহমেদ অপরাজিত 29 এবং আফতাব রিফাত 0 4 বল খেলে। থ্যাঙ্কস গেল। So Johnny Islam has bowled 7 balls so far, yet to concede a run, and has already picked up a wicket. So he continues to be not only economical, but continues to threaten to pick up wickets here. And Faisal looking to go after him. 30 to his account already. This one is short, smashed away, and this is the first run conceded by Islam. The ball runs up to extra cover. They go for one, comes back. They come back for the second. And so 2 easy runs to Faisal, takes him up to 32. And it reduces the equation then down to another 51 required. 51 more runs needed from 76 balls. Asking rate continues to be under 5. 9.27 the current going rate. And so a very auspicious start to this run chase by Eagles. Faisal Ahmed, the man on strike, has been very punishing batsman. This one is going down the leg side. Could be extras coming up here. We'll wait for a signal. And we get it now. Leg by is the call. And so another run added by way of leg by. Takes the total extras up to 13. Wides totaling 4. Buys totaling 4. 3 leg buys, 2 no balls. And this time a dot is recorded. So Johnny Islam searching for wickets here. Golden Bangla needs wickets if they're to really defend 118. And this is a big swing down the ground towards the mid-wicket region. And Rifat gets off the mark. And so total up to 70. 70 the total on the boards. We're in over number 8, being bowled by Johnny Islam. Coming over the wicket from the Belt Parkway end. And this one is defended into the offside. They scamper through for a single and they get it. And the throw is gone errant into the offside. But they do get through eventually and they actually stay for one. And so that will complete the over. 5 runs coming from it. And so at the end of 8, it's Eagles chasing 119 needed for 119 needed for victory. They're 71 for the loss of 2 wickets with Faisal on 33 and Abab Rifat on 1. So there you see the scorecard. Imran Deepu, the man who was run out for 1. And 8 overs are completed here. And you see the bowling figures up. Mahfouz 2 overs, none for 13. Chowdhury 2 overs, none for 31. Raju none for 16. And Johnny Islam 1 for 4 from his 2 overs.
8 ওভার শেষে 71 রান 7-1 7-1 2 উইকেটের বিনিময়ে। উইকেটের খুব প্রয়োজন গোল্ডেন বাংলার জন্য, কিন্তু সেই উইকেটের দেখা পাচ্ছেন না কোনো বলারই। দেখা যাক কি হয়। বোলিং করতে প্রস্তুত হচ্ছেন সুমন বাড়ি সম্ভবত। So Suman joins the attack here, replaces Raju Ahmed, who bowled 2 overs, none for 16. And so Suman has been introduced here with the express intent of looking to dislodge Faisal Ahmed. Ahmed has been exceptionally destructive, 33 from 16 balls. And a swing and a miss, and it's a wide is the call. So Suman starts with a wide, and we get the confirmation from umpire Venkatisan. আরেকটি অতিরিক্ত রান প্রথম ওভারের প্রথম বল করতে সুমনের প্রথম ওভার। 72 for 2, the total on the board. 9 runs and over the going rate for Eagles. আলতো করে Good rotation of strike here by Faisal, just easing the ball up into the offside and just jogging through for an easy single. 73 then the total. Swing and a miss as extending the front foot down the track, looking to work the ball through the onside. ওভারের তৃতীয় বল করবেন সুমন বাড়ি। দেখা যাক। ইগলসের দলীয় সংগ্রহ 7-3-73 2 উইকেটের বিনিময়ে। এই মুহূর্তে অনেকটাই চাপে আছে গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাব, কারণ ফয়সাল অসাধারণ ব্যাটিং করছেন। And this one again worked into the onside for a single, so easy rotation of strike here between Rifat and Faisal. A good understanding between these two. And so right now, nothing required, no real risk required here by the Eagles batters. And so for the time being, they're content to just rotating strike. Swing and a miss, quicker delivery from Barry. And no chance to add to the total. The championship final of the New York Bangladesh Cricket League. Golden Bangla taking on Eagles Cricket Club. And this one is punched up into the covers. They will easily amble through for another single. কাভারের দিকে ঠেলে দিয়ে আরেকটি রান ফয়সালের ব্যাট থেকে। অধিনায়ক রিফাত প্রস্তুত হচ্ছেন, স্ট্রাইক রোটেট করেছেন ফয়সাল। দেখা যাক সুমন বাড়ি বোলিং করছেন, দলের পক্ষে কতটুকু কার্যকর তিনি, কোনো উইকেটের দেখা পান কিনা না। So just 44 more runs needed, and that will complete another over. 4 runs coming from it. It's 75 for 2 with 9 overs completed as the Eagles go in search of 119 needed for victory. আরেকটি ওভারের সমাপ্তি। সুমন বাড়ি তার প্রথম ওভার শেষ করলেন। দলীয় রান সংখ্যা 7-5-75 2 উইকেটের বিনিময়ে 9 ওভার শেষ হয়েছে। ব্যাটিংয়ে আছেন ইগলসের অধিনায়ক এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান রিফাত, তার সাথে যোগ্য সঙ্গী হিসাবে ব্যাট করছেন ফয়সাল। জেনে রাখা ভালো যে আজকের খেলা টাইম টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে NYBCL এর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছে গোল্ডেন বাংলা বনাম ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইগলস ক্রিকেট ক্লাবকে ফিল্ডিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় গোল্ডেন বাংলা। রাজু অধিনায়ক এবং 118 রান করতে সক্ষম হয় গোল্ডেন বাংলা 20 ওভারে। পরবর্তীতে ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ইনিংসে ইগলস এখনো ব্যাট করছে, শেষ 75 75 7-5 2 উইকেটের বিনিময়ে ব্যাট করছেন ফয়সাল। বোলিংয়ে জনি সজোরে ঘুরিয়েছেন, সম্ভবত ছক্কা এবং 6। ফয়সালের ব্যাট থেকে আরেকটি দর্শনীয় 6
এই মাত্র গ্রাউন্ডের সবাই উপভোগ করলেন, এমনকি টাইম টেলিভিশনের পর্দায়। And that one's shot sounded sweet off the blade. A clean strike hit right out of the middle of the screws. And it's gone for a maximum. Takes Faisal into the 40s. He goes up to 41. And the total up to 81. 81 for the loss of 2 wickets. A clean strike by Faisal Ahmed. 9 runs to get his first 50. ফয়সাল, যিনি অপেক্ষা করছেন তার অর্ধশতকের জন্য, 9 রান থেকে দূরে। দেখা যাক 9টি রান হলেই আজকের ফাইনালের প্রথম অর্ধশত 50 রানে পৌঁছে যাবেন ফয়সাল। দুর্দান্ত বোলিং করেন, খুব ভালো অলরাউন্ডার, অনেকদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন, নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন লিগে খেলে থাকেন। কারণ It looks like we'll need another replacement ball here as the budget of the NYBCL continues to go up as balls are being lost in the deep. And Faisal Ahmed contributing to the increase in the NYBCL budget. 81 for 2 on the board. Faisal, just 20 balls faced, has struck 4 maximum so far. And couple that with 2 fours, easily going at better than 200 strike rate. Works this one up into the offside, can't score this time. So Johnny Islam picked up a wicket with his second ball of his spell. Since then has hit a dry patch here and being put under pressure by Faisal Ahmed. Here is Islam. And this one eased into the offside, can't score. দেখে শুনে বলছি ব্লক করলেন ফয়সাল ব্যাটসম্যান, যিনি দুর্দান্ত খেলে যাচ্ছেন, এখনো পর্যন্ত ব্যাট করছেন। দেখা যাক জনিকে ফেস করছেন। জনি, দ্য মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স বলার ইন দ্য টুর্নামেন্ট, দীর্ঘ অনেকদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন। ঘুরিয়েছিলেন কিন্তু না, কিপারের হাতে বল, ভালোই বল করছেন। And if we should look at the player statistics for bowling records, Johnny Islam হাফ ভলিবল, Oh! ফয়সালের আর একটি অসাধারণ 6 ওভার বাউন্ডারি। And that one shot sounded sweet out of the blade once again. And so Johnny Islam under the pump here. Faisal Ahmed costing the NYBCL. I think he doesn't care who is a bowler, you know? So they are. He has no respect to the bowler. The most experienced bowler in the tournament. Bowled. একটু আগেই বলেছিলাম যে জনির কথা, এবং ফয়সাল is the most hard-hitter batsman এবং তার 100 প্রমাণ করছেন আজকের ফাইনালে। And suddenly we are losing balls quite a bit, and in fact now we're only left with new balls. Oh, And so all the used balls have been sent in. And Johnny Islam served up 2 maximums in this over. Faisal Ahmed taking balls out of the ground consistently. And so he is within striking range of a personal milestone. 87 runs on the board. And so just 32 more needed. 32 রান থেকে 3-2 থেকে দূরে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। And this one is tugged down the ground by Faisal. Will pick up run number 48, and he'll keep strike as the over comes to an end. 13 coming from it. It's the halfway point of the run chase from an over standpoint, but only 31 more needed by Eagles in 10 overs
And so the asking rate 3.1 the ask from this point forward, as Eagles making light work of this run chase, 88 for 2 at the end of 10. জনির ওভার থেকে 13টি রান এসেছে এবং তার মধ্যে ফয়সাল দুটি ছক্কা, অসাধারণ দুটি ছয় ছিল দেখার মতো, এবং বলটিও হারিয়ে ফেলেছেন। 31 রান দরকার জিততে ইগলস ক্রিকেট ক্লাবের। আমরা যেভাবে আশা করেছিলাম, এক্সপেক্ট করেছিলাম গেমটি জমবে, কিন্তু না, পুরোটাই ইগলসের অনুকূলে এখন পর্যন্ত। বোলিংয়ে এবং ব্যাটিংয়ে সেই প্রমাণের স্বাক্ষর রেখেছেন আজকের ব্যাটসম্যান ফয়সাল। Let's see how long he's going to take for his team. So Suman Barry comes back. His first over cost him just 4 runs. And so Faisal defends. "59 balls remaining, just 31 runs to get. Not a big ask, as we see all the hardware on display, courtesy of the Cricket Zone and Trophy World. Our good friend Ravi Etwaru, Cricket Zone USA, based up in the Bronx, New York. And a lot of hardware on display. Some impressive championship trophy. We have the Champions Trophy, the Gold Trophy, the Silver Trophy, the runners-up. This one is punched into the back. Guriachen! 50 for Faisal. And ফয়সালের 50 রান এই মাত্র পূর্ণ হলো, অসাধারণ 50। And we'll wait to see what the signal is. None Yeah. coming yet. Looks like it might have gone 4. for full weight. In A fact, 6. maximum. So another maximum. And so the 50 from Faisal comes up. He's batted for 48 minutes, 54 runs from just 27 balls, 6 sixes and 2 fours, a 200 strike rate. Impressive batting from Faisal. ফয়সাল Ahmed. 27 বলে 54 রান করলেন, 5-4, তার মধ্যে 54, 27 balls. 6 ছিল 6টি এবং 2 4। অসাধারণ ব্যাটিং কারল। So Shah, we've seen an impressive batting display here by Faisal Ahmed. First half century, and we're getting a request, in fact, signal from the umpire. And the ball is tugged into the onside by Faisal for a single. ফয়সালের Ball আজকের spot. ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করার পক্ষে, তার জন্য সময় নিচ্ছেন না। পক্ষান্তরে সুমন বাড়ি অপশনাল বোলার হিসেবে বল করছেন এই টুর্নামেন্টে। ঘুরিয়েছেন রিফা ফয়সাল, রাইট? ফয়সালের আরেকটি দুর্দান্ত 6, সোজা মাঠের বাইরে কারল। And so, yep, that brings up the 100. Brings up the 100 for Eagles. 100 comes up inside the 11th over. It's 102 for 2. And Faisal goes up to 60. 102 রান 2 উইকেটের বিনিময়ে বোলিং করছেন Big আবারও। hit. Oh! What a 6! Teeing off. Another maximum. And that takes him up to 66. Total up to 108. And it's 20 runs off the over. And Suman Barry kicks over the stumps. And a disgusted Suman Barry. I'm not sure what would have happened there. 108 for 2. And so just another 11 runs required. It's 108 for 2. মাত্র 11 রানের দরকার প্রয়োজন জিততে ইগলস ক্রিকেট ক্লাবের। ব্যাট করছেন আজকের And Suman Barry in jeopardy of losing his match fee, perhaps? We think so. 108 on the He lost his control because he's losing his game, that's why. So
who will continue here? It could be Johnny Islam to continue. 3 overs, 1 made and 1 for 17. Naju, Oh, the Naju actually. medium pace bowler. So Naju comes in here to replace Johnny Islam. And so From Naj- Belt Parkway end. দেখা যাক মাত্র 11 রানের প্রয়োজন জিততে গেলে ইগলস ক্রিকেট ক্লাবের so ব্যাটসম্যান রিফাত। just 11 more runs needed. And ball defended up into the offside, no chance to score. So the remaining delivery is not important. 53 delivers remain, but that's of academic consequence at this point. 11 more runs is the consequential not requirement. Ball hit well into the onside, into the gap. Man comes around, does well, and keeps the batsman to just a single. ডাউন দ্য উইকেটে গিয়ে রিফাত ঘুরিয়েছিলেন ব্যাট, So 10 সেখানে সুমন বাড়ি ফিল্ডিং করেছেন। So- একটি রান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হলো ব্যাটসম্যান রিফাতকে। দলীয় সংগ্রহ 109, 109, 2 উইকেটের বিনিময়ে। So 10 more runs needed for Eagles as they march towards their total. And the fat lady might be singing. Slower ball worked into the onside. And in quickly comes short mid wicket. And gets there, keeps the batsman from being able to advance the total. And the hardware being moved into position as all the impressive trophies on display. This one hit well down the ground towards the long off region. There is protection in the deep. Another single taken, moved the score up to 110. And so now just 9 more runs required by Eagles. 8 overs will remain after this one. So the remaining deliveries inconsequential. Down the track. Tickling this one. And it gets by the wicketkeeper. And he'll add another single. Does Rifat. Takes him up to 5. The score up to 111. So now just 8 runs required. পরন্ত বিকেলে খেলা হচ্ছে গোল্ডেন বাংলা, হয়তো বা পরন্ত বিকেলে ঘুমিয়ে যাচ্ছে এরকম মনে হচ্ছে। যাই হোক, খেলা ক্রিকেট খেলায় হার পরাজয় থাকবে। So good over so far from Naju. Just 3 runs from it so far, but he's bowling now to Faisal. আবারও Tees off ঘুরিয়েছেন। in the air. 2 জন এবং Takes the catch. That's the end বলার of নিজেই। Faisal. নাজু বল করলেন, ক্যাচও নিলেন এবং দুর্দান্ত একটি ইনিংসের সমাপ্তি ফয়সলের। And he scores 67. 67 রানের ইনিংস শেষ হলো আজকের 37 বল থেকে। 67 রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস, অসাধারণ। কংগ্রেচুলেশন ফয়সাল, অসাধারণ ইনিংসের জন্য আজকের টুর্নামেন্টের বেস্ট ইনিংস খেলেছেন। এমনকি জয়ের অলমোস্ট দ্বার প্রান্তে বলা যেতে পারে ইগলস ক্রিকেট ক্লাব। And he gets a well-deserved rousing applause from the players and a guard of honor for আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইগলসের অন্যান্য খেলোয়াড়রা তাকে গার্ড অফ অনার দিচ্ছে ফয়সলকে আজকের অসাধারণ একটি 50-র জন্য। দুর্দান্ত খেলেছেন ফয়সল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর এন্টারটেইনিং আস। So the over comes to an end. 3 runs from it, plus a wicket for Nazu. It's 111 for 3. And the new batsman comes to the middle. And it looks like it's Tapash who is come to try to see this one out. Just 8 more runs needed. 8 রান দরকার। বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার মিডিয়াম পেস বোলার তাপস ব্যাটিং এ এসেছেন। বল করবেন ওয়ালিদ, দেখা যাক কি করতে পারেন। স্ট্রাইকে আছেন রিফাত, অধিনায়ক। So Walid Chowdhury to continue. Replaces Suman Barry. He starts with the wide. ওয়াইড দিয়ে ওয়ালিদের শুরু। আসলে ছন্দপতন অনেক বলা যেতে পারে। আমরা যে প্রত্যাশাটা করেছিলাম গোল্ডেন বাংলা ক্রিকেট ক্লাবের কাছ থেকে সেটা আমরা দেখতে পারিনি ফিল্ডিং এ। So now just 7 more runs needed. Short, hit well, up and What over, a shot. extra cover. এক্সিলেন্ট, অসাধারণ শট ছিল
আরেকটি 4 রিফাতের ব্যাট থেকে। And so now just 3 more runs needed, 2 to tie. And Eagles marching towards their total. And we're in the over number 13. So still 47 balls remaining. So they'll probably rocket past the total here with a lot of deliveries to spare. And this one eased back along the track. No chance to score. So Tapash stands at the non-striker's end for the moment. Former Bangladeshi international is Tapash Pasya. And down the track, swinging and missing, and it gets by the keeper. Could this be it? Runs towards the boundary. And By the way, Carol, I love your pronunciation. The way you, buys pronounce it the is. name. So another buy added takes the total up to 117. So just 2 more runs needed here. 1 more run will tie. Anyone will tie. 2 to secure the victory. 117 for 3. ব্যাটিংয়ে তাপস, শর্ট বল ঘুরিয়েছেন এবং ইগলস Well, NYBCL এর টি-20 লিগের আজকের ফাইনালের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে মাঠ ছাড়ছে। তাদের উল্লাস অবশ্যই নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে, কারণ 4 বারের চ্যাম্পিয়ন, গত 3 বার থেকে এবার 4 নম্বর বার ইগলস ক্রিকেট ক্লাব তাদের শিরোপা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। So a 7-wicket win for Eagles as they ease past Golden Bangla with 44 deliveries to spare, and they win. Very emphatic victory for the Eagles Cricket Club as they chase down the total posted by Golden Bangla quite easily. And so the batsmen leading the way. Faisal Ahmed, 67 from 33 balls. Imran
Deepu was run out for 1. Abab Rifat, he posted 9. And Tapash finished with 2. And so 12.4 overs to get to their target. Bowling for Golden Bangla. The bowling was spearheaded by Johnny Mohammed Islam's 3 overs, 1 maiden, 1 for 17. Nazu Mohammed 1 over, 1 for 3. And otherwise, no other bowler got among the wickets. And so easy victory for Eagles in the end. And so there you have it. You see the total posted from 20 overs, 118 for 7. Jafar Rafi getting 37, Suman Barry getting 30, and Chowdhury, Mohammed Chowdhury getting 15. Bowling for Eagles, among the wickets is Masood at 2 for 14, Siddiqui Opu 1 for 21, and Ruman getting 1 for 28. And then for Eagles, 67 leading the way by Faisal Ahmed from just 33 balls. Ahmed getting 23, Rifat 9, and then Mohammed, again we pointed out, 1 for 3 from his total, 1 for 17 for Johnny Islam, and then Mohammed Chowdhury, and then Walid Chowdhury conceding 7 runs. So the victory celebration is on, and easy win, 7-wicket win for Eagles, and the celebration continues out in the middle. Eagles marching to victory with 44 balls to spare. Again, a